আনলিমিটেড এসএসসি তে দুটোটাই। আসসালামু আলাইকুম, শোনা যাচ্ছে নাকি? সালাম আলাইকুম স্যার। জি, শোনা যাচ্ছে ওয়ালাইকুম স্যার আসসালাম। আপনাকে। ভালো আছো সবাই? জি, এই তো স্যার আছে, আলহামদুলিল্লাহ স্যার। স্যার আমরা জাস্ট আমাদের কিনোট স্পিকার স্যার ওনার জন্য ওয়েট করছিলাম স্যার। হুম। শীঘ্রই হচ্ছে জয়েন করবেন জানিয়েছেন আর কি। স্যার আমরা শুরু করতে পারি আর কি। শোনো, ওই আমরা তাহলে শুরু করি, কিন্তু জয়েন করেছে তো খুব অল্প কিছু মানুষ দেখতে পাচ্ছি আর কি। আরো বেশি হওয়া দরকার ছিল না? এনিওয়ে, তো তোমরা কি এটা রেকর্ড করছো? জি স্যার, আমরা রেকর্ড করছি স্যার।
হ্যাঁ, এটা রেকর্ড করো এবং উনি যখন কথা বলবেন, যদি প্রয়োজন মনে করো, এটা রেকর্ড করে রেখে এটা তোমাদের রাকসুতে একটা আর্কাইভের মতো করতে পারো, যেখানে এটা থাকবে আর কি। ও, আচ্ছা ঠিক স্যার। আছে, হ্যাঁ, একটা আর্কাইভ করলেই ভালো। এতে যারা জয়েন করতে পারেনি তারাও পরে শুনে নিতে পারবে আর কি, তাই না? জি, তো জি আমি তো স্যার। আশা করি যে এগুলো তোমরা নিয়মিত করবে, কাজেই এটা করো আর কি। ওকে স্যার। আমাদের প্রফেসর আবু রেজা স্যার তো আসছেন বোধহয় আর কি, তাই না? জি, রেজা স্যারও স্যার আমি জয়েন আছি। করেছে। জি জি জি। তো ঠিক আছে, ওই শোনো, আমি খুব বেশি সময় থাকতে পারবো না আর কি। তোমরা এটা শুরু করে দিও, আমি যদি এর ভিতরে আবার জয়েন করতে পারি তো আই উইল ডু দ্যাট। স্যার সো প্রথমেই তাহলে স্যার আপনাকে ফ্লোর দিয়ে আর কি। আমাকে আসলে ফ্লোর, মানে আমি তো আর আজকে খুব বেশি কথা বলার আমার সুযোগ নেই আর কি। আজকে কথা বলবেন আমাদের আহ, যিনি জয়েন করবেন আমেরিকা থেকে, উনি তো আমেরিকাতেই আছেন আর কি, তাই না? জি, আমেরিকাতে আছেন স্যার। হ্যাঁ, তো ওখানে তো এখন বোধহয় আর্লি মর্নিং। তো উনি জয়েন করবেন এবং ওনার কথাই আমরা বেসিক্যালি শুনবো। এবং আমি তোমাদেরকে একটু বলবো যে ছাত্র যারা এখানে জয়েন করেছো, ট্রাই টু মেক ইট ইন্টারাক্টিভ আর কি। উনি কথা বললেন, তোমরা শুনলে, দিস ইজ নেভার এনাফ আর কি। তোমাদের মনে যত রকমের প্রশ্ন আছে, দিস ইজ ভেরি গুড অপরচুনিটি আর কি, যে উনি যে এখানে আসবেন, কথাবার্তা বলবেন। তোমাদের প্রশ্নগুলো উত্তর তোমরা তার কাছ থেকে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করো আর কি। তো আহ, আমি হায়ার স্টাডির অর্থ কি, কেন হায়ার স্টাডি জরুরি, কাদের যাওয়া উচিত, এবং যে অপরচুনিটি গুলো আছে সেগুলোকে অ্যাভেইল করতে গেলে কি কি দক্ষতা থাকা প্রয়োজন, কিভাবে এগোতে হয়, এই জিনিসগুলোর উপরে তোমরা তোমাদের ধারণাগুলো পরিষ্কার করো। এবং তিনি যেখানে আছেন, আহ, হার্ভার্ডে আছেন আর কি, তাই না? জি স্যার। তো টপ নচ, সেরাদের ভিতরে একটা সেরা ইউনিভার্সিটি আর কি। তো সবাই যে হার্ভার্ড পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে এমন না, বাট আমেরিকাতে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো হার্ভার্ড স্ট্যান্ডার্ডের না, কিন্তু কাইন্ড অফ মিড লেভেল, কিন্তু সেখানেও অসাধারণ লেখাপড়া হয় আর কি। তো আহ, উম, একটু ব্রড স্পেকট্রামে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আর যারা খুবই লেখাপড়ায় আগ্রহী তারা হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, স্ট্যানফোর্ড, এই সমস্ত জায়গাগুলোতে লেখাপড়া করতে গেলে এক্সট্রা কি দরকার সেগুলো একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে আর কি। আমেরিকাতে হাজার খানেক, ইনফ্যাক্ট ওভার থাউজেন্ডস ইউনিভার্সিটি আছে অফ ডিফারেন্ট ক্যাটেগরি আর কি। এর মধ্যে পাঁচেক ইউনিভার্সিটি আছে যার যে কোনোটাই আসলে খুব, কি বলবো, পাঁচেক না হলেও দুয়েক ইউনিভার্সিটি আছে যার মধ্যে যেটাতেই আমাদের ছাত্ররা যাক না কেন, আহ, তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে নিতে পারবে আর কি। তো এগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন আছে, কারণ সবাই হার্ভার্ডে যাবে না, সবাই এমআইটি বা ইয়েলে যাবে না, কিন্তু অন্যান্য ইউনিভার্সিটি যেগুলো আছে সেগুলো যথেষ্ট ভালো আর কি। তো ওনার কাছ থেকে ভালো করে জেনে নিতে হবে তোমাদের যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয়, কিছু কলা কৌশলের ব্যাপার আছে। এই জিনিসগুলোর উপরে তোমরা ফোকাস করো। এবং আমার তরফ থেকে এটাই বলার থাকবে যে ডোন্ট হেজিটেট। তোমার ইংরেজি কেমন, অথবা তোমার লজ্জা লাগছে, আহ, এইটা কোনো বড় কনসার্ন হওয়ার উচিত না আর কি। আমাদের আবু রেজা স্যার থাকবেন, উনি কথা বলবেন। ইউ ট্রাই টু মেক ইট অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ পসিবল আর কি। তো একটু বোধহয় ওনার জয়েন করতে সময় লাগবে আর কি। তো তোমরা স্যার আমরা ওনার সাথে, শুরু করি আর কি আমাদের ফর্মালি। না, ফর্মালি শুরু হয়ে গেছে এখন। আহ, জি স্যার। আমি তো স্যার এখানে আমি একটু আরেকটু জানিয়ে রাখি, আমাদের সাথে স্যার আরো উপস্থিত আছেন আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাবেক এক্স স্টুডেন্ট, হুম হুম জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের। বর্তমানে উনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে আছেন আর কি। হুম হুম। আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাই বা স্যার যেটাই বলি আর কি, উনিও সে আমাদের কি সাথে জয়েন যুক্ত করেছে? আছেন। জি, উনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। স্যার আমি আছি স্যার, আমি আপনার ও কথা প্রথম থেকে আচ্ছা, শুনছি আব্দুল স্যার। আল মামুন, ও ফাইন।
ঠিক আছে। তোমরা ইয়ে করো, এই আমাদের আব্দুল আল মামুন সাহেবের কাছ থেকেই শোনো, ওইভাবেই শুরু করো, তারপরে উনি আসলে গিভ দ্য ফ্লোর টু হিম, তাই না? শুরু করে দাও। রাজশাহী ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রাকসু কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ওয়েবিনার অন হায়ার স্টাডিতে শুরুতেই সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের প্রোগ্রাম যথাসময়ে আমরা শুরু করেছি ইনশাল্লাহ, যদিও কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে। আমাদের কিনোট স্পিকার স্যার খুব শীঘ্রই হচ্ছে আমাদের এই ওয়েবিনারে জয়েন করবে। তো আজকের এই ওয়েবিনারের শুরুতেই আমি স্বাগত কথা নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি রাকসুর সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট মুস্তাকুর রহমান জাহিদ ভাইকে। স্বাগত কথা নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি মুস্তাকুর রহমান জাহিদ ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন, আসসালাতু আসসালামু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। রব্বি জিদনি ইলমা। উম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ওয়েবিনারে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত রাকসু সভাপতি এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ, সবাইকে নবী শেখানো সম্ভাষণে মুসলিম ধর্মাবলম্বী ভাই বোনদেরকে সালাম জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাইদের এবং বোনদের প্রতি উম, শ্রদ্ধা জানাই। আহ আমরা রাকসুর পক্ষ থেকে উম, শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রিক যে ইশতেহারগুলো দিয়েছিলাম, তার মধ্যে অন্যতম একটা ইশতেহার ছিল উচ্চ শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে সাধ্যানুযায়ী সহযোগিতা করা। তারই লক্ষ্য হিসেবে আমরা উম, এই ওয়েবিনারটি আয়োজন করতেছি। আমরা আশা করি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যেভাবে উচ্চশিক্ষায় একটা পড়াশোনা করতে যায় শিক্ষার্থীরা, এই ধারাটা অব্যাহত থাকুক এবং এটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাক। আমরা রাকসুর আয়োজনগুলো তখনই সফল হবে যখন আমাদের আহ উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা তাদের মেন্টর পাবে, দিশা পাবে এবং যে দেশে যেতে চায় সেই দেশে যাওয়ার জন্য আর্থিক, মানসিক, সার্বিক দিক থেকে সহযোগিতা পাবে। আমরা আমাদের জায়গা থেকে চেষ্টা করতেছি। এগুলো তো জাস্ট মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামগুলো করার পর শিক্ষার্থীরা চাইলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছে বা সংশ্লিষ্ট যে দেশে যেতে চায় সেই দেশের মেন্টরদের সাথে যুক্ত হতে পারে। আমাদের এই কেন্দ্রিক তালিকা করা আছে। এই কেন্দ্রিক আমাদের অ্যালামনাই যারা বাইরে আছেন তাদের সাথে আমরা যুক্ত করিয়ে দিতে পারবো। তাহলে তাদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ভাইদের জন্য আরো সুবিধা হবে, আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য সুবিধা হবে। আমরা সব মিলিয়ে আহ, এই প্রোগ্রামের শুধু নয়, রাকসুর যে উদ্দেশ্য, সকল শিক্ষার্থী যারা উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী তাদের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আমাদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষা করা, আউটপুট বের করে নিয়ে আসা, হায়ার স্টাডি কেন্দ্রিক একঝাঁক শিক্ষার্থী তৈরি করা, সেই আশা, সেই সফলতা কামনা করেই সবাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি। এই প্রোগ্রামে সফলতা কামনা করছি। এই প্রোগ্রামে উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ধন্যবাদ জানাই মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ভাইকে। প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই ও বোনেরা, আমাদের আজকের সেশনে আপনারা সরাসরি আমাদের যিনি গেস্ট রয়েছেন ওনাকে হচ্ছে কোয়েশ্চেন করতে পারবেন। ওনার লেকচার শেষে আমরা একটি প্রশ্ন উত্তর পর্ব রেখেছি, যে জায়গাতে আপনারা হায়ার স্টাডি কেন্দ্রিক আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা বা পরামর্শ থাকে আপনারা সেগুলো দিতে পারবেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমি সকলকে অনুরোধ করব যে পুরো লেকচারটি মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য। তো প্রোগ্রামের শুরুতেই যেহেতু আমাদের সাথে আমাদের সময়ত ভিসি স্যার উপস্থিত রয়েছেন, যদিও অলরেডি স্যার কথা বলেছেন, আমি স্যারকে আরেকবার সুযোগ দিব আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। বিশেষ করে রিসার্চ, ইনোভেশন অ্যান্ড দ্য ফিউচার অফ হায়ার স্টাডি, এই বিষয়ে আমাদের প্রতি যদি আমাদের ভিসি স্যার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিতেন তাহলে আমাদের জন্য খুবই ভালো হতো। তো আমি এই পর্যায়ে আমাদের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, স্যার হাসান নকিব স্যারকে অনুরোধ করব হায়ার স্টাডি বিষয়ক শিক্ষার্থীদের কিছু দিক নির্দেশনামূলক কথা বলার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা। আমি আসলে শুরুতেই কিছু কথাবার্তা বলেছি। বেসিক্যালি আমরা এগুলোকে একটু ইনফর্মাল ইয়েতে রাখতে পারলেই বোধহয় ভালো হয় আর কি। তো আমি খুব ফর্মাল কথাবার্তা বলবো না। আমরা এই মুহূর্তে যেখানে লেখাপড়া করছি
ইউনিভার্সিটির কথা যদি বলি, এটা উচ্চশিক্ষার একটা জায়গা এবং এখান থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর আমরা যেটা করব আর কি, সেটা আরো অধিকতর উচ্চশিক্ষার জায়গা, এবং এরপরে যেটা হবে পিএইচডি অথবা পিএইচডির পরে পোস্ট ডক, এগুলো বেসিক্যালি এগুলো গবেষণার জায়গা এবং নিজ নিজ বিষয়ে তার ভেতরে কোনো একটা অংশে বিশেষ দক্ষতা অর্জনের জায়গা আর কি। তো এইখানে আমরা হায়ার স্টাডিজ এর কথা যেটা বলি, আমাদের দেশে কি হায়ার স্টাডিজ হয় না? নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু আমরা যদি কোয়ালিটির কথা বলি তাহলে তো আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে আমরা যদি অত্যন্ত হাই কোয়ালিটি ট্রেনিং চাই, তাহলে সেইটার জন্য যেই কি বলবো যে সুযোগ সুবিধা এবং এক্সপার্টিস, এইটা এই মুহূর্তে আমরা বেশ অনেকটাই পিছিয়ে আছি। তো সেই প্রেক্ষাপটে রাকসু যে প্রোগ্রামটা আয়োজন করেছে আর কি, আমি বলবো যে এটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ এবং এইটা কেবল শুরু। আমি চাইবো যে রাকসু কিছুদিন অন্তর অন্তরই এই ধরনের উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা নিয়ে ওয়েবিনারের আয়োজন করবে। এটা কেন দরকার? এটা দরকার এই জন্য যে শুধুমাত্র যে ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা অথবা নিজেকে আহ, শানিত করা, যেই সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ আছে সেগুলোর গভীরে ঢোকা, তার চেয়েও বৃহত্তর পরিসরে এর একটা মস্ত বড় ভূমিকা আছে। আসলে রাষ্ট্র, সমাজ, আমরা যাই বলি না কেন, সবচেয়ে মূল্যবান যে জায়গাটা আছে সেটা হলো মাগো দেখলে আইসো জ্ঞা- সেটা সাবমিট হচ্ছে জ্ঞানের হোস্ট জ্ঞানের হোস্ট বাদে জায়গা সরি স্যার এবং সবাইকে মর্যাদার মিউট করে সাথে দাও। সমাজ এবং বৈশ্বিক পরিসরে কেউ যদি কোনো রাষ্ট্র বা কোনো সমাজ যদি জায়গা করে নিতে চায়, তাহলে তাকে জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে এবং জ্ঞান সৃষ্টি করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী যেই দিকটি আছে সেটি হলো গবেষণা এবং উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চতর শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার উপরে যেটা আছে আর কি। তো আমরা চাই যে আমাদের যে তরুণ সমাজ, আমাদের ছাত্রছাত্রী যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তারা এগুলোতে আহ আগ্রহ বোধ করুক, তাদের নিজেদের যে আগ্রহের জায়গাটা আছে সেই জায়গাটাকে ধরে রেখে তারা আরো অনেক দূর চলে যাক, এবং সেইটার জন্যই এই ধরনের ওয়েবিনার একটা খুব বড় ভূমিকা আহ রাখতে পারে আর কি। তো আজকে সেটা শুরু হচ্ছে রাকসুর তরফ থেকে। আমি এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাই এবং আমি মনে করি যে রাকসু এইটা একটা ভিন্ন ধর্মী একটা কাজ শুরু করেছে। আমি কেন্দ্রীয় রাজশাহী ইউনিভার্সিটির যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ, এর সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে বলবো যে তোমরা শুধুমাত্র অন্যান্য ছাত্র সংসদ কি করছে না করছে তার চেয়ে বেশি তোমরা ফোকাস করো যে তোমরা নতুন নতুন কি উপাদান যোগ করতে পারো। আমার মনে হয় দিস ইজ গোয়িং টু বি এ ভেরি গুড এক্সাম্পল। তোমরা যদি প্রতি 15 দিন বা সপ্তাহে একদিন এই ধরনের ওয়েবিনার আয়োজন করতে পারো, যেখানে কিন্তু খরচও খুব বেশি নেই, কিন্তু তুমি যদি জ্ঞানের কথা চিন্তা করো, গবেষণার কথা চিন্তা করো, চিন্তাশীলতার কথা চিন্তা করো, তাহলে এর কিন্তু অনেক বড় এফেক্ট আছে। আমি বলবো যে তোমরা এটা করো। আর তোমাদেরকে একটা ভালো খবর দিয়ে আমি আমার কথা শেষ করি। আমরা বিভিন্ন বিভাগের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম প্রায় মাসখানেক আগে। ইনফ্যাক্ট আরো বহু আগেই এটা আমি করতে চেয়েছিলাম আর কি। সেই বিভাগগুলো থেকে বহু বলা, টেলিফোন ইত্যাদি ইত্যাদি প্রক্রিয়ার শেষে আমাদের কাছে একটা চূড়ান্ত, যারা মাস্টার্স পর্যায়ে গবেষণা করছে এই মুহূর্তে, তাদের একটা চূড়ান্ত তালিকা চলে এসেছে এবং সেখানে প্রায় 900-র বেশি ছাত্রছাত্রী আমাদের আছে আর কি। এই 900-র বেশি ছাত্রছাত্রী যারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে এখন মাস্টার্স পর্যায়ে থিসিস করছে, তারা প্রত্যেকে ঢালাওভাবে বৃত্তির আওতায় চলে আসছে এবং আমরা হয়তো কাল পরশুই প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে এই চিঠি দিয়ে দেব। আমাদের যে বাজেট ছিল তাতে আমরা মোটামুটি ছাত্র পিছু এই যারা গবেষণা করছে তাদেরকে আহ মোরলেস আমরা যেটা চিন্তা করছি আমাদের বাজেটের ভিতরে থেকে, এইবার আমরা 10,000 করে টাকা দিতে পারবো। এবং ইউজিসির যে বাজেট টিম যেটা এসছিল, তাদেরকে আমরা বলেছি এটাকে দ্বিগুণ করে দেওয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত তারা ইতিবাচক সাড়াই দিয়েছে। আশা করি যে সামনের বছরে আমরা এই পরিমাণটা আরো বাড়িয়ে দিতে পারবো। আমি জানি যে 10,000 খুব বেশি কিছু না, কিন্তু এই প্রথমবারের মতো আমাদের যারা মাস্টার্স করছে তারা এই বৃত্তির আওতায় আসছে আর কি। তো এরপরে নিশ্চয়ই আরো অনেক ভালো হবে। লেটস স্টার্ট।
আর তোমরা পড়াশোনাটা করতে থাকো প্লিজ। তোমাদের কাছে তো শিক্ষক হিসাবে আমাদের একটাই চাওয়া যে বি দ্য বেস্ট ইউ ক্যান বি। কত ভালো হতে পারো, কত বেশি শিখতে পারো, কত চিন্তাশীল হতে পারো, প্লিজ ডু দ্যাট। তো আমি আসলে আমাদের গেস্টের কথা শোনার জন্য বসেছিলাম, কিন্তু আমার খুব বেশি সময় বসে থাকার সুযোগ হবে না আর কি। তো প্লিজ ক্যারি অন। আর প্রফেসর আবু রেজা আছেন, উনিও আহ, অতি চমৎকার নিশ্চয়ই ফিডব্যাক দিতে পারবেন এবং তোমাদের পরামর্শ দিতে পারবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই ভালো থাকো। আমি আছি, যতক্ষণ পারি আমি আছি আর কি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ সালাহ হাসান মুকিব স্যারকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য, এবং একই সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও ধন্যবাদ দিতে চাই। প্রথমবারের মতো যারা মাস্টার্সের থিসিস শিক্ষার্থী রয়েছে তাদের জন্য এই প্রণোদনের ব্যবস্থা করার জন্য। তো আশা করি যে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় যে সকল শিক্ষার্থী গবেষণা করতে ইচ্ছুক তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এই ধরনের আরো বিভিন্ন ধরনের ইনিশিয়েটিভ নিয়ে থাকবে। এই পর্যায়ে আমি কথা নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী, বর্তমানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসাবে রয়েছেন আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাই। আমি ভাইকে অনুরোধ করব ওনার এই পুরো জার্নিটা এবং আমরা কিভাবে এই হায়ার স্টাডির জন্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি সেই বিষয়ে কথা বলার জন্য। আমি ফ্লোর ছেড়ে দিচ্ছি আব্দুল্লাহ আল মামুন ভাইকে। আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। সর্বপ্রথম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রাকসুকে যে একটা চমৎকার আয়োজন করার জন্য। আসলে আমি আর কথা বলার কথা ছিল না, বাট এখনো আমার বসকে আমি সময় দিয়েছি হচ্ছে 8টা থেকে। আপনারা সবাই জানেন যে আমেরিকাতে একটা তুষার ঝড় হয়েছে, এখনো মানে চলছে কিছুটা। তো এখানে একটা মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এরা সবাই বাইকিং, অনেকে বাইকিং করে, সবাই না। তো তার আহ, সে আমি বিলিভ করি যে সে আজকে মানে বাইকিং করে সে ক্যাম্পাসে আসতেছে। তো আমার বর্তমান পজিশনের আগে মেডিকেল স্কুলে ছিলাম, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলে। আমার বস ছিল মানে আমি জাস্ট আমি গল্প বলতেছি আর কি, আমি ফর্মাল কোনো কথা বলতেছি না, যে কিছু ইন্সপিরেশন এখানে থাকতে পারে আর কি। তো আমার বস হচ্ছে আগের বছরের টিম স্প্রিঞ্জার, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সায়েন্টিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। সো উনি হচ্ছে এবার মানে একাডেমি এশিয়ানদের ভিতরে ওয়ার্ল্ডের ভিতরে অন্যতম একজন ধনী মানুষ। উনি মডার্নার 5% শেয়ার, তার তার প্রায় 2 বিলিয়ন অর্থ তার এখন। তো উনি বেচারা প্রায় 4 মাইল দূর থেকে রেগুলার বাইকিং করে আমাদের এতে ল্যাবে আসতো। তো জাস্ট কিছু বললাম এটা ইন্সপিরেশনের জন্য যে আমরা আমাদের তার বয়স হচ্ছে 75 বছর, তারপরে সে বাইকিং করে আসতো। তো এই বিষয়গুলো তার ফিজিক্যাল হেলথ, মেন্টাল মেন্টাল হেলথ, এটা রিসার্চে খুবই কাজে দেয় আর কি। তো আমার খুবই ভালো লাগছে যে ভিসি স্যারের সামনে কথা বলতেছি। আমার শিক্ষাগুরু আছেন, আমার প্রফেসর ডক্টর আবু রেজা স্যার আছেন, আমার সরাসরি শিক্ষাগুরু। তো আমার জার্নিটা কেমন ছিল সেটা আমি হচ্ছে লেখালেখি শুরু করে 2015 সালে বাইরে। তো জাপানে প্রথমে, জাপান অথবা ইউএসএ, আমি জাপানে লিখলেও আমার কিন্তু তখন প্রথমে ওপেন করতাম হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি অথবা এমআইটির এই ওয়েবসাইটগুলা। যে একটা ইন্সপিরেশন সবসময় কাজ করতো যদি এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে আমি যেতে পারতাম, বাট তখন আমার কিছু ইনক্যাপাবিলিটি ছিল, যেমন জিআরই ছিল না। তখন এইসব ইউনিভার্সিটিতে আসতে এক্সট্রা অনেক কোয়ালিটি লাগে, যেটা হচ্ছে যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি প্লাস আরও কিছু লিডারশিপ দরকার হয়, লিডারশিপ কিছু এভিডেন্স দরকার হয়। তো আমি প্রথমে লেখালেখি শুরু করলাম জাপান, অস্ট্রেলিয়া, এগুলোতে যেগুলোতে জিআরই লাগে না, আইএলটিএস লাগে। বাট আমার টার্গেট ছিল ওই সব দেশের প্রধান ইউনিভার্সিটিগুলো টার্গেট করা। যেমন আমি জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি এবং কিয়োতো ইউনিভার্সিটি এর বাইরে অন্য কোনো ইউনিভার্সিটিতে আমি মেল সেন্ড করিনি। এবং অস্ট্রেলিয়াতে প্রথমে টপ ইউনিভার্সিটিগুলোতেই করছি। তো জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটিতে আমি রেসপন্স পাই, এবং দ্য সেম টাইমে চায়নার কাস্ট হাউস স্কলারশিপ আমার হয়েছিল। বাট যেহেতু ইউনিভার্সিটি অফ টোকিও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি ছিল ওয়ার্ল্ডে, তো টোকিও ইউনিভার্সিটিকে আমি সিলেক্ট করি। তো মূল কথা হচ্ছে যে জাপানের রিসার্চ এবং আমেরিকার রিসার্চ, আমেরিকার এডুকেশন কিছুটা ফান্ডামেন্টালি কিছু ডিফারেন্সে আছে। জাপানে হচ্ছে যে মোর লাইকলি টোটালি ল্যাব বেস, মানে যদি পিএইচডিতে এন্ট্রি করে ফেলি, এখানে থিওরিটিক্যাল
মানে জাপান, চায়না, কোরিয়া এই থিওরিটিক্যাল নলেজটার গেইনের ক্যাপাসিটি মানে অপরচুনিটি একটু কম থাকে কম্পারেটিভলি মানে নর্থ আমেরিকান এখানে এর মতো আর কি। ওখানে মেইনলি ফোকাস করে পিআইরা যে সে পিআই থেকে নিজের ক্যাপাসিটি কিছু অ্যাপ্লাই করবে, বাট পিআইয়ের মেইন পিআইয়ের আইডিয়াটাই তারা বাস্তবায়ন করে রিসার্চার হিসাবে। তো ওখানে আমি ফার্স্ট 2 বছরের বেশি খুবই পরিশ্রম করছি, মানে ল্যাবে ঢুকতাম হচ্ছে 10টার ভিতরে, মানে এখানে বাট দেখেছিলাম বেরোতে হইতে এভরিডে প্রায় 11টা রাত 12টা বেজে যেত। তো এটা হচ্ছে জাপানের কালচার। তো আমি একদিন রাত্রে বের হয়ে আসতেছি ল্যাব থেকে, তখন আমার পাশের এক ল্যাবের এক প্রফেসর উনি আমাকে দেখছে, বলছে যে তুমি কি রেগুলার এভাবে থাকো? তো উনি বললো যে হ্যাঁ, আমি আমি বললাম যে আমি তো রেগুলারই এভাবেই মানে কাজ করতেছি। তো বললো যে তোমার বস কি কোনো প্রেশার দিচ্ছে নাকি কাজ করার জন্য? আমি, না, আমার বস আমাকে এভাবে কোনো প্রেশার দিচ্ছে না, এটা it is মানে আমার থেকে আসছে। তো বাইরে আমরা আসছি, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা বাবা মা ভাই বোন, বাইরের যে এনভায়রনমেন্ট মানে মানে কি আর, দেশের যে সব আত্মীয় স্বজন ফ্রেন্ড সার্কেল সব কিছু ছেড়ে কিন্তু আবার বাইরে আসছি। তো এটা হচ্ছে যে, এবং বাইরে আসছি দেশে কিছু যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল, আমাদের মেন্টরসের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, বিশেষ সব থেকে বড় সীমাবদ্ধতা ছিল আমাদের হচ্ছে ফান্ডিং অপরচুনিটি। বাট এখানে হচ্ছে যে আমাদের অ্যাভেলেবেল ফান্ডিং, আমার মানে আমরা এত কিছু ছেড়ে এসেছি, এখানে ফান্ডিং আছে, তো আমরা কাজ করতে আমার সমস্যা কোথায়? তো পিএইচডি জাপানে আমি শুরু করছি, বাট আমার টার্গেট তখন ছিল যে আমি জাপানে কাজ করার পরে আমি এমআইটি অথবা হার্ভার্ডে ট্রাই করব। তো জাপানে পিএইচডি খুব অল্প সময়ে 3 ইয়ার্সে পিএইচডি, বাট আমেরিকা কানাডা এগুলোতে আপনার হচ্ছে 6 ইয়ার 7 ইয়ার্সও লেগে যায়। তো পিএইচডিতে আমি বড় একটা স্ক্রিনিংয়ের কাজ করেছিলাম, জেনেটিক স্ক্রিনিং, ওটা এখনো পাবলিশ হয়নি, বাট সেই জন্য আমার বস আমাকে রিকোয়েস্ট করছিল যে কাজটা আরও কমপ্লিট করার জন্য। তো আমি পরবর্তীতে জিএসপিএস যে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ আছে, এটা খুবই কম্পিটিটিভ, এটাতে অ্যাপ্লাই করি এবং আমার জাপানে টোকিও ইউনিভার্সিটি আমার আগের ল্যাবে আমার 2 বছরের জিএসপিএস হয়। তো ওটা শেষ করে, ওটা আউটকাম খুব ভালো হয়েছে, ওটা নেচার কমিউনিকেশনে আমার পাবলিশ হয়েছে। তো তারপরে আমি চিন্তা করি যে আমি বাইরে লিখবো। আমেরিকাতে যখন লেখালেখি করি যে পোস্ট ডকের জন্য, তখনও আমি আহ, হার্ভার্ড অথবা স্ট্যানফোর্ড এইগুলোর বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটিতে মানে খুব টপ ইউনিভার্সিটির বাইরে আমি লিখিনি। তো আমি আর কথা বাড়াবো না, কারণ আই ফাউন্ড মাই বস, মাই কারেন্ট পিআই নাও জয়েন হিয়ার। So I am stopping my talk here now today. I will talk to you later, next any webinar or seminar. So I'm uh, giving now opportunity to my boss Vladimir. At the beginning, I I would like to introduce my current PI, my boss Vladimir. Uh, So Denis born in Yugoslavia, that's part of Serbia, and after like during his teenage stage, he moved to USA during the Serbian war in 190. And then after coming in USA, he like passed some. Uh, he spent some times in high school in Pennsylvania, San Francisco, California, and then he moved across the Pacific Ocean to New Zealand, and he admitted in a University of Auckland, New Zealand, but he did not complete his undergrad, and then again moved to USA, and he started his PhD in lipid biochemistry in the University of California, San Francisco. His PI was Jonathan Wisman. He was a great PI and now is a famous professor in MIT. So Vlad got his tenure track position in the Department of Molecular Biology, Molecular and Cellular Biology in Harvard University in 2015.
Now he is serving as a currently he is serving as a head of graduate study program in the Department of Molecular and Cellular Biology at in Harvard University. Blood's works mainly focus on discovering new biogenesis factor, especially protein biogenesis factor, like identifying novel chaperone, co-chaperone. He also works on autophagy and other technique, other areas. So uh, he published a lot of papers in a very famous journal, high quality journal, that Cell, Nature, Molecular Cell, like that. So now it is time to Blood. So Blood, please start your. Mute. Okay, can everybody see my first slide? Does it say something like the title of the webinar? Yeah, Yes. can see Okay, that. good. And everybody can hear me. I'm actually proud to say that I've never thought I would use a microphone, which I put away after the pandemic, since I had to teach using it for so long. It scarred me, but hopefully I will overcome some of those memories today. So thank you in all seriousness for inviting me, and specifically Mamoon, who extended me this formal email despite being in the same lab with me about a student union that contacted him about a webinar, and he made it seem that there was interest in what I had to say, specifically based on my article from several years ago in Molecular Biology of the Cell, which is the inspiration for this talk. And I hope that most of you will read that article rather than listen to me mumble on about some of these things. But I've tried to the best of my abilities to give you a slightly more annotated version of what that article describes were my struggles to get a PhD. And so hopefully some of you have already read it and will take even more from my talk than those of you who haven't. But regardless, I urge some of you who are struggling similarly in your PhDs to read it, and hopefully it'll give you some solace. As Mamoon mentioned, my PhD advisor was Jonathan Weissman, and he is now at the nearby Whitehead. And just to start you off with the tone that this article sets, Jonathan thoroughly also enjoyed reading this article, and as I commented below, thought that it was more or less true. And so I hope that in some ways, despite the distortions of memory, I've given as best as I could an accurate assessment of what it felt like to struggle through some of the things that I think are very common across most PhD experiences. Now, more seriously, it will probably be the article I've written that will never get actually cited, but I think it's done more good than some of our scientific publications that Mamoon has alluded to. This is just one example. I get this very frequently, even to this day, of people from around the world. This one comes from somewhat close to where many of you are. And in all seriousness, my heart, the cockles of my heart are always warmed by letters such as this one from people who stumble across it and for one reason or another find it resonating despite their differences in background and whatnot. And so I'll start off a little bit later than the actual article. I will skip some of the formative childhood experiences and say that as in many historical examples, when there's a big war going on, it's a very good time to go to college. And in my case, I had to go pretty far away for college. Once the war in Bosnia started in earnest, I essentially had to dodge the draft
And I did so by formally immigrating with my family to New Zealand, where college was, conveniently enough, free, more or less, because it was a very socialist infrastructure at that time. And so, without some of the details that are in the article, I focused primarily on chemistry, but I was slowly becoming more and more interested in biology. And fortuitously, during the summer break, so remember, in the Southern Hemisphere, everything's upside down, and summer is winter and winter is summer. And so, at the time of about Christmas of 1996, I spent the summer as a rising junior in San Francisco, where we still had some family connections. And during that time, as I mentioned, purely out of boredom and some rising interest in biology, I stumbled into this library called the Kalmanovitz Library, which was open to the public and which at the time, you should remember, there were no online journals. You went into a region of the library where they had some current magazines facing the readers, and I was trying desperately to sort of flip through them, see if I can understand any of these primary examples of literature, since I was primarily reading textbooks in college up to that point. And most of I would say the vast majority of what these journals had to offer was beyond my comprehension. There was this one article, however, that I seemingly, not sure if I was understanding it more, but something about it captivated me. And it appeared in an issue of Cell that was only a month old. So this was November of 1996. And this back issue of a few months was still being advertised in the library. And this one particular article somehow captivated my interest. It was back to back with another one that was on a related topic and introduced another component that I will briefly mention to you. But for one reason or another, this is the moment where my attention was absolutely captivated by the potential of spending my life doing something similar to what people that wrote these articles were describing. And so briefly, the concept of this unfolded protein response that captivated me so much can be illustrated very simply as a way in which the compartment of the eukaryotic cells known as the endoplasmic reticulum, where protein folding has to occur. So this is one major place in addition to the cytosol, because proteins come into this compartment unfolded, they have to be folded. This compartment, seemingly, based on this article, something that I had no idea based on textbooks since it wasn't part of textbooks at the time, had the ability to communicate with the nucleus and essentially tell it that there was too much protein unfolding going on and that gene expression needed to be altered to restore homeostasis to this folding compartment. And the way this was perceived by these two papers to occur is in response to some chemical assault that accentuates protein misfolding in the endoplasmic reticulum. So this could be either a reducing agent, since protein folding is coupled to oxidation in this compartment. This could be a drug that blocks addition of preformed sugars to proteins, which also help them fold. In one way or another, if you drive unfolding of proteins in this compartment, there was a signal that was sent from this location in the cell to the nucleus. So conceptually, you're used to hearing about signals in development where one cell signals another cell. This was a signal that was coming from inside the cell, and it was telling it that something was wrong with a particular compartment. And that signal would translate into elevated expression of a variety of specific genes whose products were going to be made eventually, and then these proteins would be targeted to this compartment, and they would produce various factors such as chaperones that would then counteract the potential toxic effects of misfolding in this compartment. So it was an elegant negative feedback that enables this type of protein homeostasis to occur. And so what I found particularly captivating about this is that, unlike many of the textbook examples where we would learn of a receptor kinase of some kind sending a signal, usually via a kinase cascade, that would lead to similar changes,
in gene expression. Here, there was this remarkable example where there was a transmembrane kinase in this endoplasmic reticulum membrane. It was capable in some ways that was still not figured out at the time, sensing unfolded proteins. But instead of what I thought would be just another boring kinase cascade, without trying to offend anybody who works on such things, in this case, there was an example of something that I thought was remarkable, which is that there would be a particular message that would now get cut and then spliced by some action. Presumably, it was speculated that the kinase itself was also an RNase, and it was capable of cutting out this intron, and then an additional factor, which was, again, a very remarkable example where a tRNA ligase would be moonlighting. Instead of splicing the exons of a tRNA precursor, it was now splicing the exons of this mRNA encoding a transcription factor. But in one way or another, I was completely mesmerized by the unusual nature of this transduction mechanism. And I thought this is something that, I really had to, figure out how. There were sort of questions I had about, like, is this really working one way or another? But for one reason or another, this was the article that made me maybe dream of future aspects of biology in a way that nothing else before it did. Now, of course, I had to go back after the summer break to college. And so I returned from San Francisco to New Zealand and was now in my third year of college there. But I have to say, during that time, I was completely obsessed about this. I started going to the library there and reading, follow up on this type of work, and started thinking about ways in which I could myself study this. So much so that I decided to really explore the potential of getting myself into a lab that was working on this problem. And so slowly I became aware that these papers in journals are written, by, you have to sort of take my word for it, but I was fairly naive about the process by which primary literature was being generated around the world. It became clear to me soon that I was actually in the city where all of that work had been done, because this was work done at University of California in San Francisco by what I later realized was a particular lab. This was the lab of the last author. In this case, this was a gentleman called Peter Walter. And by talking to people about how this works, it became clear to me that I had to contact this person to see if they had any interest in letting me do some work in their lab, because I had my own ideas about what should be done on this front. And so one thing that, again, this will sort of seem quaint to most of you, but it wasn't easy to communicate back then. And one of the benefits at that time was this announcement. This was October 1997, that there was a way to send mail electronically, which I tried to master as a junior. And so I crafted an email to Peter Walter, and I described some of my specific interests in testing further aspects of the unfolded protein response in his lab, and that I was certainly willing to do this, provide these amazing services fully free of charge. Nothing happened. I received no response. Now, email was a new thing. It wasn't clear to me whether this electronic form of communication actually ever reached its target. And so I decided to proceed in a very old school way to find a phone booth, since I did not have either a landline nor a smartphone. And from a particular phone booth, I called the lab of Peter Walters. There was a way to obtain a phone number. And essentially, to make the long story short, I badgered him into deciding to take me on. After I finished my junior year, there was another summer where I would return to San Francisco. He said, you can certainly come and work as an intern in my lab. Now, one of the things that later became clear when he finally accepted me into his lab, and as you'll see, I became a technician in his lab, is that his reluctance wasn't so much. He did receive the email, in case you're wondering, but his reluctance to respond to the email was that he thought, in ways that I won't belabor too much, it's described in the essay, is that I was in some ways
being sent by a competitor. He was in a very serious race by another person in this world at the time, a postdoctoral fellow in Texas, Kazumori, and they were literally racing to find these components of the unfolded protein response pathway to understand how they work. And he was worried in some ways that I won't have time to describe, that I was being essentially sent as a mole into his lab to sort of discover some of the tricks of their trade that would help the opponents beat them to the finish. Now, I have to say that might have sounded paranoid at the time, and I certainly explained to him that New Zealand is not where Kazumori lives, and you could certainly appreciate that over the years. Say what you want about this type of paranoia, but eventually the work that these two gentlemen have done have received both great accolades and various awards, as well as financial benefits from some of these newfangled awards that are being given out by the Silicon Valley crowd. Now, as I alluded to, I was ultimately accepted into Peter Walter's lab, and I worked as a technician there. I decided to then apply and was accepted into the program for graduate school at UCSF called the TETRAD program, and then joined a different lab that, as I mentioned, was that of Jonathan Weissman. And there I will describe some of the work I did to finally obtain a PhD and then stayed a little bit longer before coming to Harvard. So this was a place, this is the Parnassus campus, and ironically enough, the library in which I read the journal was, of course, a library associated with this university campus and was just across the street from where I spent many of my PhD years. So one of the things that UCSF graduate program in the first year curriculum made a great emphasis on was the general power of genetic analysis, specifically forward genetics, to find factors involved in any process. And I would say even more particularly under the eye of the late Ira Herskowitz, the really awesome power of the eukaryotic budding yeast system as a way of achieving such remarkable things using genetics. And so this was a huge influence on me, something that I, to this very day, still try to convince people in the lab to practice, which is take advantage of this system's ability to do forward genetics, because it really, despite, as you will see, in some cases, frustrations with poorly designed genetic screens, the power of this organism to still, to this day, discover new cell biology in eukaryotes is quite remarkable. Now, the second thing that left a strong impression on me as part of the UCSF curriculum is, again, a strong emphasis on the fundamentals of cell biology. And one of the things that we learned in this process, and it's certainly something that was already in the textbooks in college that I was familiar with, was the idea that very short amino acid sequences can be used as zip codes to specify where particular proteins in the cell ultimately reside after they are produced by cytosolic ribosomes. Now, these some of you will be familiar with. In fact, historically, when I got to the Walter lab, it became clear to me that Peter Walter was famous, even as a graduate student, having worked in Günter Blobel's lab, where the original signal sequence, which is the idea that spawned all these subsequent chases to find other signal sequences, ultimately came from. His work on how these N-terminal signal sequences allow proteins to get to the ER was instrumental in solidifying that as a textbook. Now, I was even more fascinated, having joined Jonathan Weissman's lab as a second-year graduate student, by these short 4 amino acid sequences that were found on several prominent ER residents. So these would be proteins like those chaperones that are helping other proteins fold. And it would just be 4 amino acids. In most eukaryotes, it is the so-called KDEL sequence based on the single amino acid letter code, always at the C terminus. And my fascination with this process had to do with a knowledge of all the papers by
lab in England run by Hugh Pelham, where similar to my fascination with the unfolded protein response, it was this amazing combination of forward genetics that led to the identification of factors followed by all kinds of cell biological evidence supporting the idea. So the enamorment that I had with the possibility that there could be a signal sequence to call my own really was where I spent floundering the first few years. So I was, as you'll see briefly, convinced that there must be other signals. There were only so many, I would say, on the order of 10 or so proteins in budding yeast which had this type of signal that were resident in the ER, yet we knew that there were many more residents that had to stay there, and they were doing so in some, what I thought was magical way that perhaps could be accounted for by looking for additional signals that could confer retention. And so I spent a lot of years trying to find my own new letter code that was capable of performing such a function. And for years, I thought I was on the right track, that I had some new signals, that I potentially had some new factors. But in the end, these projects were ultimately failures that I will simply sort of extract a few lessons from that I think will be generally useful, and take it with a grain of salt. These are, of course, in some ways, stories that we tell ourselves about why certain things failed and what we've learned from them. But I would say accurately that one of the major reasons why this view of undiscovered biology was not very productive was that it involved me making a weak inference. So the idea that just because there's a few handful of proteins that have the known signal, that there must be other short signals to account for the other proteins being retained there is arguably not such a strong logical conclusion based on all the evidence that was available. So I will come back to this issue, but this is a conceptual issue why I think the project failed, and why I think many projects fail, having seen them now, both in my own lab and by sitting on the dissertation advisory committees of many students. So weak inference is often a very common starting point for a future failed project. The second one is the lack of complementary tools. As I mentioned, I was enamored by the elegance of forward yeast genetic screening. In many cases, those kinds of approaches can be designed in such a way that they really identify some of the key components that the genetic hunters are looking for. But in all cases, it is critical to have follow-up assays that are in some ways orthogonal. These could be biochemical assays that can help you quickly decide whether a particular mutant is giving that really interesting phenotype, or whether this could be perhaps something that's more indirectly causing, in my case, loss of ER retention in some of those mutants. Now, I will come back to this as well. So the first issue of how do we teach students to make strong inferences is something that I've taken subsequently to heart. As Mamoon mentioned, I'm now the director of the graduate program here. And as it turns out, there is a very famous article written in the 60s by John Platt on the power of science centered around strong inference to really make rapid progress. And this article has been reprinted many times. Many of you probably read it. And if you haven't, I strongly urge you to find it. It opens up with one of the great sentences, which is that scientists these days tend to keep up the polite fiction that all science is equal. And he proceeds to then sort of say that, well, we really shouldn't think of exceptional science as something that has to be only performed by geniuses like Albert Einstein, Jacques Monod, Francois Jacob, that this is really something that is quite trainable, and that even somebody who's got, solid but not perhaps superhuman intellectual gifts can ultimately master. And some of the key ingredients that he describes in mastering this art of making strong inferences involves creating multiple hypotheses that could explain the same phenomenon, and then devising a crucial experiment that can generate distinct predictions based on one or the other model.
And in doing so, you can then sort of further refine this type of multi-hypothesis testing, come up with more and more sort of accurate or less false hypotheses to explain these phenomena. And so, as I said, this is something that I will shamelessly plug our graduate program for in case some of you are considering applying to it in the future. I usually tell all applicants to our program as we're interviewing that, graduate school is always hard, but one of the things we're offering with this sort of systematic way of teaching you how to make these strong inferences is really something that's going to help you make progress much faster, and that it's totally within your power to master these types of skills that we now offer in the form of these so-called method and logic classes, one of which I teach on the discovery of cell mechanism. And so in my sort of struggles from PhD, there's this direct linear line to sort of helping today sort of students in some ways not, to the best of our abilities, not sort of make the same mistakes. That is not to say that the UCSF curriculum wasn't trying to prevent me from making the mistakes that I did. And so it's perhaps possible that some of this wisdom can never be really communicated from the old to the young, but we're trying. So the first experience for myself that I had of this awesome power, which I'm sort of retrospectively now packaging as this strong inference, but as you'll see, has all the hallmarks of this, was as follows. It had to do with the shift in the lab that I was in towards a modern way of using yeast genetics, which involved high throughput measurements. So it's in some ways part of this kind of omics wave that ultimately crashed onto molecular biology starting in the early 2000s. In this case, we're talking about a certain species of functional genomics, and this is the so-called epistasis mini-array profiling, which was developed in the Weissman lab at the time. This is taken from a preview of one of the first papers that was published on this topic from the lab. And just to briefly summarize, to give you the flavor of how this process works, it is a way of, you could say, mindlessly using genetic interactions between mutants. So this could be mutations in any gene that encodes a component of a particular cellular compartment. So it's a focused analysis, in this case, of the early secretory pathway. So if you just imagine that a vesicle has to bud off from the endoplasmic reticulum and that there are certain components required to make a coat that bends the membrane, collects the cargo. This is a textbook process, but if you look at this process without any bias, you could say there are different factors. We have mutations, presumably, in some of these factors. And in one case, you can weaken one part of the coat with one mutation. In the other case, you can weaken it in the other. In both cases, you could still make a vesicle. But if you combine both of these separate mutations together, you ultimately have this so-called synthetic lethality phenomenon, such that these double mutations are completely compromised. And you see this very striking phenomenon that you don't see in the single mutants. That's an example of the kinds of information that you can get from genetic interactions, and it can help you put pieces of the cell whose function is sometimes poorly characterized with other pieces of the cell that we know better what they do. And so it's ultimately a nice way to plug in uncharacterized proteins into known processes in the cell. And one of the things that I noticed from this large effort, so this was an effort that had many uncharacterized proteins, but there was this one uncharacterized protein that was predicted by this large-scale genetic interaction analysis in the lab to belong somewhere in the area of the cell that was involved in so-called very long-chain fatty acid synthesis and ceramide synthesis. So this is a part of the cell that I'll just briefly summarize. Most of you are familiar with regular fatty acids that are produced by the so-called fatty acid synthase. Now, these can be further made elongated in this elongation cycle to form these so-called very long-chain fatty acids. These species themselves are primarily used in combination with a backbone that's most of you are familiar with phospholipids. Phospholipids have a glycerol backbone. Ceramides are a similar kind of species, but they have a different backbone called the long chain base. And instead of regular fatty acids, they have
at least one of these very long chain fatty acids. So that's what ceramides are, and they can be further elaborated in various ways. The way lipids can change head groups, phospholipids can change head groups, ceramides can change various head groups to form so-called complex sphingolipids. So we knew that this particular gene that was found in yeast, it was essential. It was known to have homologs in all eukaryotes, where at least where it was examined, these were performing similarly essential functions. Very little was known, but something about this EMAP was telling us maybe we should think about its role as part of this region of the metabolism that I'm showing you on the right. Now, there was already, so this is an article in 2002 from work on the plant ortholog of PHS1, which is called Pasticino 2. And as you can see, there was clearly a framework in the literature for thinking about this family of proteins as some kind of phosphatase. And I won't belabor whether, these were solid reasons to believe this, but all I'm saying is that it influenced my thinking at the time to know that there were papers that were arguing for this phosphatase role. And so I immediately performed a certain analysis of these various lipid species in the cell. And I should mention that it was known that these so-called long chain bases were in some sort of equilibrium with phosphorylated versions of, so they come in various chain lengths. So it's a collection of species, and they all had phosphorylated variants that were interchangeably either getting phosphorylated or the phosphates were getting removed by certain phosphatases. And so it was, in some ways, the literature was pointing me towards doing this kind of test. And when I really looked at what happened when the function of PHS1 in yeast cells was decreased, I did observe elevated levels of these phosphorylated species. So I thought, wow, that's certainly consistent with some broad view that this could be some kind of new phosphatase for these long chain bases. Now, the moment of clarity I had in terms of sort of thinking about, how do we, go further with testing of this really came from considering an alternative explanation for the same data. So this is an example where I realized that there could be very simply multiple hypotheses, at least two in this case, to account for the same elevated number of long chain bases that were phosphorylated in the cell when PHS1 function was reduced. And so in this case, you could imagine that even if you were to interfere with the elongation process, which was producing very long chain fatty acids, you could similarly expect, and the literature showed some evidence of this, that you would similarly get this push in the equilibrium towards phosphorylated long chain bases simply because you were no longer consuming them efficiently to form ceramides. So it was in some ways like a backlog of these other species. So you didn't necessarily need to get rid of a phosphatase to get this. You could also just prevent one of these species that long chain bases were getting combined with, and they would also now have this access being pushed into phosphorylation. So two different models could give rise to the same predicted outcome. And so if I go back to that sort of John Platt strong inference set of lessons, one of the key things is to always think, if you can, of multiple hypotheses to account for the same data that you're observing. And then the question is really, if that experiment that I just showed you was not a decisive experiment, because in that case, both models predict the same thing, what would be a set of decisive experiments to distinguish between a direct long chain based phosphatase model and one in which, for example, this was a component of the elongation cycle? And I would say that my sort of ability to kind of even consider this alternative model really came from, reading the literature really broadly. This was something that I used to do a lot in graduate school, and even these ancient, I would say, papers on cell biology were something that I paid attention to. And so I was very familiar with a large fraction of cell biology in this area historically. And one of the things that was appreciated from the 60s was that it was clear that the products of fatty acid synthase and cytosol had to be elongated further, but it was clear that this was mediated by membrane enzymes. So this was not a soluble type of biochemistry. It was occurring in the membrane of the endoplasmic reticulum. And these factors were
in some enzymatic sense, doing the same thing as fatty acid synthase. So it seemed like there were, again, 4 enzymatic steps working repeatedly to elongate fatty acids that were only 16 or 18 carbons long in 2 carbon increments, as you'll see in a second, to make these very long species. And so the elongation cycle in this endoplasmic reticulum membrane can be, in chemical terms, described as a 4-step reaction. In the first step, you have a high energy 2 carbon donor, which is this malonyl CoA species. It reacts with the carboxyl. So the growth occurs from the carboxyl end, that is on the primer, the short C1618 fatty acid. It is attached to a solubilizing coenzyme A. Once you form this first reaction, the second reaction is there to reduce the keto group. So now you are using the high reducing potential of another cofactor, an ADPH, to form this second intermediate, the 3-hydroxy intermediate. Then you have to remove water from this species. You form an ene, a carbon double bond, and then you reduce the carbon-carbon double bond similarly with another round of consumption of NADPH to form a fatty acid that is now indistinguishable from the starting one, but it's 2 carbons longer at the carboxylate end. And this can occur repeatedly. So there could be multiple rounds, each round introducing 2 more carbons. Now, genetic studies in yeast subsequently, so the biochemistry was originally done in mammalian cells, purely using membranes. These enzymes were historically very difficult to purify and identify biochemically because the complex that seemingly was in the membrane would fall apart when the membranes were solubilized with detergent, and there would be lots of difficulties in tracking down the individual enzymes that were solubilized in detergent. So a lot of excitement initially was followed by, I would say, many examples of biochemical dead ends. And genetics, again, from yeast came to the rescue because using a variety of screening approaches, it was possible now to identify mutations in candidate genes for the enzymes that were responsible for this elongation process. And so the 2 that were pretty convincing in terms of genetic evidence that these were the enzymes were for the reduction steps. So there's 2 reduction steps, and the 2 genes that I'm showing you here were pretty reasonably accounting for the enzymes based on not so much direct biochemical evidence, but based on their mutant phenotypes as well as their sequence homology to known enzymes that can perform such reactions. So there was helpful homology evidence. And of course, some analysis of the intermediates made it very likely that these were the reductases for these 2 steps. There was a little bit more mystery about the first step, but it was still reasonable that these genes that were identified in screens called the so-called elongation proteins, or ELOPs, that these were similarly the catalysts of the first step. And so the basic premise, which I'll return to here, is that there are different flavors of the first enzyme, and they will in some ways be responsible for the ultimate diversity of very long chain fatty acids. So it was thought that there was a deep connection between which particular one of these isoforms was working, whether you produced ultimately a product that was one particular length or another particular length. And I will come back to this. But these were reasonably good candidates also for enzymes carrying the first step. But what I knew from this old literature is that there was absolutely no candidate for one reason or another that was identified either by genetics or biochemistry for the enzyme mediating the dehydratase step. So this was the 3rd step, and this was the missing component, you could say, from the 60s when the original enzymology was defined as having a need for a dehydratase reaction. And so this, I would say, knowledge was ultimately what allowed me to, as I mentioned earlier, propose the competing hypothesis that perhaps what was going on is that PHS1 was the missing dehydratase, and it was really through this type of multi-hypothesis testing that I was able to first learn how to make my strong inference. So as ultimately described in some of the publications, PHS1 did, as a result of a series of experiments, reveal itself to be, in fact, this missing dehydratase. And so
I will just show you sort of the most definitive evidence at that time, which was so this was going to be a piece of work focused on just this, the missing dehydratase. It involved purifying this membrane protein to homogeneity from yeast and ultimately even from bacteria, because I was paranoid that because it had no homology to any known dehydratase, that perhaps I was always going to study some sort of contamination activity. But regardless, I could purify it. I could devise a new fluorescent-based assay for just measuring this individual step of the cycle. And like I said, obtain it both from yeast, obtain it from bacteria, and show that I could produce the expected species if I just had a very minimal reaction where I gave it the 3-hydroxy precursor and mixed it with these two forms of the enzyme, either yeast or from bacteria. In both cases, I would get the expected product, which I could confirm by mass spectrometry corresponded to the correct enoyl C18-CoA. And so we submitted this paper to a major journal, as I indicated in that essay, and it was rejected on the grounds that it lacked general interest. Now, as I said, I'm doing some sort of painful walk down memory lane here. And so I will show you this rejection letter. This is from an editor at Cell, who shall remain nameless to protect her identity. And as I said, it was a very polite rejection that just simply said that there was not enough of a conceptual advance to make it a strong candidate for publication. Now, one of the reviewers pointed out, and as I'll come back to, I think the reviews were certainly sensible. Specifically, reviewer number 1 mentioned that, while many things are sound about this paper, he perhaps thought that we were sort of hyping up some aspects. Maybe this wasn't this long sought after missing dehydratase wasn't such an important topic of interest for so many people. But regardless, that they thought that it was still debatable whether or not we really had found the last enzyme. Are there really now all the enzymes that you need to have that elongation cycle as you've seen it perform its function? And so I should say that even while this paper was being reviewed, keep in mind this was still one of the present day weaknesses of the review process, is that it takes forever. And I would say that in the time that I had while the paper was out of review, I just thought this was a great opportunity to not try to anticipate any sort of specific things, but just try something. I had time to relax in some ways and try something new. And so at that time, while I was waiting for the reviews, became convinced that one of the things that I had to do was biochemically reconstitute this process in proteoliposomes. And I will say that my advisor, who really has had very good acumen in general, and this is not a ding on his, this is a very common reaction that most advisors will have, certainly towards graduate students who need to graduate already, which is to, in some ways, be somewhat discouraging of my interests in doing so. And this is one point that I will say to most graduate students, is that you really have to be the hero of your own journey. There will be often advice that you will get, even from people that you think are sort of godlike, but you can certainly think about whether to take it or leave it. In this case, I definitely decided to ignore his advice. And one of the reasons why I ignored it is that I was really fascinated by a paper that, in my sort of interest in this, I dug out, which was from 1993 from the lab of Tom Rappaport, who at the time was working in Berlin. As an ironic twist of fate, I will say that I'm currently doing my sabbatical in Tom Rappaport's lab at Harvard Medical School, and I will save that for another webinar. But at the time, I was really influenced by this particular work by a student in his lab, Dirk Gorlish, who some of you will know received recently a Lasker, that showed very simply you could purify a few components
of the ER membrane and some accessory factors and obtain a robust biochemical reaction that recapitulates how proteins with a particular signal sequence get targeted to the endoplasmic reticulum. But really what fascinated me was in the methods of this paper, this was before supplemental information existed, there was a very detailed description of what I thought was just a great example of the art of doing some of this kind of biochemistry, which was that there was only a particular batch of this detergent that was capable of allowing them to reconstitute this process, and that all other batches seemed to not be working, even though, of course, they could find substitute detergents that were more robust. And so I was completely enamored by this view of all of a sudden the art of biochemistry. And as I mentioned, one of the things that I thought I lacked before retrospectively was this ability to have strong complementary tools for testing whether it's particular mutants that you think correspond to factors in a process, but more generally, just very complementary tools for testing any mechanistic model. And so in this case, I fully committed to a proteoliposome reconstitution of this process, which was never, as I mentioned, no step besides the one that we've carried out with the hydratase was reconstituted previously. And so I simply believe that these are the factors. There is no missing factor. I definitely wholeheartedly believed that the other three were very likely, as I mentioned. And so with that kind of confidence, I proceeded to purify each one of them and then put them into synthetic liposomes. So these are fully defined membranes whose composition I determined by just purchasing individual phospholipids that mimic the endoplasmic reticulum membrane. And if I were to make a proteoliposome that just had the first enzyme, so this was one of the isoforms of the so-called ELOPs. In this case, I could run, as you'll see, these are ways in which you can assay the elongation reaction. These are just TLCs, reverse phase TLCs, where you're visualizing the product of elongating a cold primer of 18 carbons with a hot 2-carbon donor, which has C14, and then you analyze the products on thin layer chromatography and you expose it to X-ray film or phosphorimeter, and you can visualize what happened. In this case, if you just have the first enzyme, you get this expected result, which is that you can only move it one step, which is you can form this 3-keto species. If you give it the other 3 enzymes without the first one, you get nothing, because remember, you're starting with a primer that's fully saturated, so you can't even enter the cycle. And if you, of course, now provide all 4 enzymes, you now see this very robust conversion of a primer that started 18 and then went through 1 round to 20, another round to 22, and then 2 more rounds to 26 carbon length product. And I will come back to this length determination process in a little bit. And so it was very clear from this that we can, in fact, say that PHS1 is the missing dehydratase, because we can sort of reconstitute this very simple process with 4 enzymes, and there would be no longer any kind of room for a mystery factor. Now, the one thing that this, of course, immediately lets you think about, so many people often think of biochemical reconstitution as just proving the obvious, that you can sort of largely suspect on the basis of less direct evidence. But the beauty of a biochemically reconstituted system is that it allows you to think about more detailed aspects of the mechanism underlying the process. And in this case, you can immediately start to think about ways of dissecting this question of what really determines the final length of the fatty acid product of the elongation cycle. In the same way that you can think of ribosomes as producing defined length polypeptide chains using a template, you might wonder what is sort of conceptually the template for specifying the length of the product here. And in the case of sugars, which are on the bottom right, you could similarly have these beautiful, well-defined structures that in some ways have to have some level of information encoded in the enzymes or in the way in which they're organized that allows you to form these higher order spatial structures using these individual monomers. And so in this case, as a sort of a general perspective to just kind of give you a sense of what's going on, I could prepare proteoliposomes where I vary the isoform of the first enzyme. So in all cases, I'm providing enzymes for steps 2, 3, and 4, but in
in these cases, I'm providing one of the isoforms called Fen1, and I'm giving it either a starting length primer of 18 or 20. In that case, you can see that that particular isoform primarily will take that primer to a 22 carbon length. So it will go either from 18 to 22 or from 20 to 22. Conversely, if I make proteoliposomes, but I substitute instead of the first enzyme being Fen1, it is this distinct isoform called SIR4, the otherwise same enzymatic machinery takes those two primers to a new product length, which is that of 26 carbons. So in this case, you can see that regardless of which length I start with, this particular combination of enzymes produces a 26 carbon product. And that can be contrasted to what maybe some of you are familiar with, which are polyketide synthases. So these are in many ways analogous enzymatic modules that can often be strung together covalently into these, or non-covalently into these larger assemblies. And they can, again, perform their individual steps. So they can take something that's like a 2-carbon small molecule scaffold and in some ways elongate it to a particular, so in this case, you have 4 modules, you take it to C10. But in this case, you can also produce like, you could give it a different length and you can now take it to some sort of now 12, from 4 to 12. In the case of ELOPS, what we have is sort of a similar situation where we're trying to understand how can we go from the same starting length to different products depending on the particular isoform of the first enzyme. So in the case of Fen1, the rule is you will, if you start off with 16, you will go through 1, 2, 3 cycles and you will stop. If you go with SIR4, you will go 1, 2, 3, and then you will go 2 more cycles, 4 and 5. And what I was able to show by performing, so keep in mind, this was, we had no information structurally about these proteins, and this was before AlphaFold could accurately predict many proteins structures. So I carried out certain kinds of chimera type experiments where I was able to define 2 critical regions of these 2 condensing enzymes. So one is the active site, which was similar between them. It was facing the cytosolic region. So it was on the cytosolic side. And the other one was a region that I mapped to, so I could map the topology using, like I said, these are not high resolution 3-dimensional predictions, but using experimental topology mapping tools, I could determine that there were 7 transmembrane segments. And in this particular region where you have, so this would be the 6th transmembrane helix, and then it has a luminal loop, and then it winds down to enter the 7th final transmembrane helix before it comes out into the cytosol. There was this apparently critical length determining region because I could swap these regions between these 2 isoforms. And in the case of the one version, I would have an elongation process that would take you to 22. But if I was to replace it with the version of the longer elongating enzyme, even just that short region was enough to confer on this chimera the ability to elongate to that length. We of us thought this was exciting. We submitted it to Science, and this was similarly rejected in ways that I will not painfully revisit with the actual reviews. But one of the things that, again, while this was in review, one of the things that I was really interested in is captured well by this quote by Jean Perrine, which is that I think the goal of, in my mind, of much of cell biology at the level of understanding mechanism should be such that it tries to explain all the complex visible things that we know about cells using a simple rule. And in this case, you could say that very long chain fatty acids had this intrinsic way of alerting you to this kind of remarkable visible diversity of these species, because as I mentioned, they come in all sorts of lengths. And in budding yeast, there's primarily these 2 lengths, 22 and 26. But in metazoans, there's many longer, very long chain fatty acids. There's all sorts of additional variation. And it's known that this variation can have tissue specificity. And a lot of that was thought to be driven by the proliferation of these so-called ELOP isoform enzymes carrying out the first step, which in metazoans, there are many more than just 2.
And so what I became sort of interested in, as I mentioned, is in some ways this was my sort of ability in some ways I was kind of doing some sort of manual AlphaFold gazing at evolutionary signal and trying to see some sort of simple connections. And what I noticed at the time was just by gazing at the sequences of that particular region that I identified as a determinant of length across different species of yeasts was that the subfamily that was in charge of making the 22 carbon length products had a absolutely conserved lysine at one particular position, while the other subfamily that would make a product two elongation cycles longer, so 4 carbons longer, 26 carbons, it also had a lysine, but the lysine could be aligned in such a way that you could see it as being shifted to a new position that was 4 amino acids further along, so further along that transmembrane helix 6. So this is all happening in such a way that can be visualized. If you remember, the turn of an alpha helix is 3.6 residues per turn, and so anything that is with this kind of spacing of about 4 is predicted to be on the same face of a transmembrane helix. And so if you think of this as position 0, which is the one found in the family of ELOPs that produces the 26 product, what I could say is by engineering is that if I now simply change that lysine, made it hydrophobic, but then made the position that would be corresponding to -4, instead of it being phenylalanine, I made it lysine. I could now, with just that single change, get this shift in the length of the product of this point mutant to correspond to the apparent length of the other family. So just this single shift of a lysine along this, predicted transmembrane helix was enough to reprogram the length output of this families from 26 to 22. Now, I could keep going down this conceptual ruler, as you'll see. So if I move it down to this position, so -8, the product of that mutant becomes 18 as opposed to 22. And then ultimately, if I move it to this ring that's the closest to the cytosol, I could get something that was even shorter, which was C16. If I fully cleared the path, got rid of all the lysines, I would now get something that was apparently longer than anything normally produced in yeast. So the more akin to the lengths found in metazoans, so something that was beyond 26 carbons that I could show by other methods corresponded to lengths that were 30. And so my working model became a little more precise, and that's the idea that at least in yeast, we have something that's kind of like a caliper. It comes with 2 unit lengths. It has a 22 and a 26. And what was appealing about this model, with the caveat that we had no real structural information, but I should say that AlphaFold has fully corroborated our view of what the actual structure in this region looks like, which is that we do think that even at the time that there was this striking correspondence between the length of amino acids as you're moving down the rings of an alpha helix and the corresponding shortening of the hydrocarbon chain lengths. So the helical pitch is 5.4 angstroms, and every time you move down one ring, you go 4 carbons shorter, and the actual length of a 4-carbon unit is very close to the pitch of the alpha helix. And so we thought this was a very parsimonious way to explain the way in which this family of enzymes was capable of generating a precise chain length output. Now, just in the last few slides, I will say that we submitted this to Cell again, and this time the reviews were very positive. I would say this is the only time I've received a manuscript where I didn't have to do anything and had it largely accepted as is. And as you can see, reviewer 1 was the reviewer of a previous submission to Cell, except in light of some of these new findings, they clearly thought this was now a sufficient conceptual advance to warrant publication. And so I just want to end with what I think is the most kind of philosophically interesting aspect of this, which I don't touch fully in the essay, but I've thought about it some more in the years after I've written it, which is that this question many of students face, and you face repeatedly, I think, at different stages of your career, even later on, which is, when do you decide to simply
publish lower, not meaning necessarily in a pejorative sense, but in the sense that everybody believes that there's the holy trinity of journals and then there's lower. And I would say, in thinking about these sort of parallel universes that you could be living in, depending on some of these outcomes, I would say in the current universe, everything seemingly worked out. This paper ultimately was published, and you could say it was a large reason why some universities were interested in me to apply for a job, and ultimately, you could say it contributed without a doubt to getting a tenure track position at Harvard at the time. Now, I didn't know this until later. A year later, there was a paper in JBC published by Akio Hikihara, where they also identified PHS1 independently of us and even found very specific amino acid residues that they thought were responsible for this dehydratase. And so I'm partly pointing this out to say that there was clearly a risk. I certainly at the time thought, part of me picked this problem when I was in graduate school because I thought it was a little bit of a backwater problem that was abandoned historically. And I certainly thought I had, nobody cared about this really that much, and it would give me time to work on it and carry out some of the biochemistry that was needed to prove the final model. Now, clearly, there's always competition, and you always, once you have something, you always have something to lose. Now, I want to say again that it worked out. Kirihara has gone on to a very productive career as a professor at Hokkaido and has done all sorts of great follow-up work on this process and continues to work on this to this very day. So, in some sense, I have to tell myself the story that this worked out for both of us. Now, the really more challenging question is to think about scenarios that are not so unambiguously, you could say, cosmically positive. And so there is the scenario, of course, that the original cell submission, the one where we just characterized the dehydratase, was accepted into cell. And I would say that particular outcome would no doubt have stopped me from doing any further work. I would have most likely just taken my PhD and gone on to do a postdoc somewhere, and just left it at that, the new dehydratase with some level of uncertainty whether it was really the missing component or not. But it would have been a cell paper, and you could say, you could get excited about that. The alternative scenario, number 3, that I would say is that the second cell submission actually failed, and that I was now, despite the generosity of my advisor, it was finally time for me to actually move on with my life. And I could have submitted the caliper model somewhere else, like, for example, the Journal of Biological Chemistry, where the Kihara's work on PHS1 ultimately appeared. And it would have been the same text. It would have just been JBC, not cell. And you could certainly wonder, which one of those two options would you take? I'm sure people would like to know, whether in those two universes I also get a tenure track position at Harvard. Those are things that you can't ever know. But I would say my personal philosophy is that it is ultimately better to have the story be whatever it is. It is the caliper story that ultimately led to a certain level of understanding of how eukaryotic cells produce different chain length species of very long chain fatty acids. And I think deep down, I would ultimately find just the discovery of that process, wherever it appears, the most sort of satisfying way of viewing these, years of my life that I devoted, with this utter focus on this one question. So without any of the distractions that I now face in my own life as a much older person, I do think that is a time in your life where just unflagging focus on one question can ultimately lead to a level of understanding that you could sort of consider as your stand against the ashes of time, and that this is something that will forever be true. The caliper will always be the caliper. And I fundamentally believe that that's a sort of a more healthy view of a PhD rather than one that simply looks at the practicalities of whether it's a big journal or whether you get some sort of expected reward afterwards. But looking back, I want to just end by saying that the unfolded protein response has really been
in something that I come back to, and I look at sort of various things we've done in my own lab, and I'll just summarize some of them. There are in some ways flavors of what really left a strong impression on me early on as a young person, getting excited about the potential of a life in science. And for when I started my lab, Fei Wang and I worked side by side on trying to understand a new way in which various membrane proteins get targeted to the endoplasmic reticulum. And very soon afterwards, in a lovely collaboration with a close friend of mine, David Pincus, and a student in the lab, Eric Solis, we worked on the genomics of a slightly different way in which cells sense unfolded proteins in the cytosol. And of course, as Mamoon mentioned, we've become in the last 5 years obsessed with all sorts of specialized ways in which chaperones that are located in the cytoplasm are helping proteins find their final folds. And so the unfolded protein response kind of continues to leave a lasting, I would say, influence on my life. And I want to just end with something that we use also here for our graduate training program to just illustrate kind of the philosophy and the perspective of how, graduate students, we hope, in our program see their degree, which is very nicely described by Matt Might, and I urge some of you to visit his blog where he has lovely advice about graduate training. So imagine that a circle represents all of human knowledge, and that by the time you finish elementary school, you will know some tiny little fraction. Now imagine that when you finish high school, this, of course, circle gets a little bit bigger, and then as you go through college and you start to specialize and decide what you really, really like, you eventually get to this place where you're at the border of how much we understand things. And this is the place where you focus. You focus for many years, and ultimately you make this little tiny progress. And that is what is your PhD. And now, of course, when you look back, the world is a different place and your life is completely altered by that. But you should always keep in mind the big picture, and you should always keep pushing. And with that, I thank you for your attention. Thanks, Blood, for a long talk. Sorry, Actually, went a little long. it's fine, and actually, I think student have a lot of question about higher study, especially I know they have a lot of question about how to go to like very great school in USA or some collaboration. So now I am opening students or audience to ask questions. If you have questions, please hand raise and ask question. Firstly, Sakib. Unmute and ask question. Sakib. Yeah, now they should be able to unmute. Yeah. Okay. Please, thank you. Please ask questions, Sakib. আচ্ছা ওই সিফাত আনমিউট করে দিতে পারবা সাকিবকে? I'm trying. Host can do it, I think. Hello, may I ask a question? Yes. Thank you, Vlad, for your nice presentation. I am really impressed for your nice work. Let me introduce briefly. I'm Dr. Mahmoud Shahidullah, working as an assistant professor at University of Borishal. My department is also biochemistry and molecular biology, and I did my PhD University of Hyogo, Japan. And I knew about Professor Kazutoshi Mori, and his student also was my PhD internal supervisor. So I knew, and he worked on ER stress, 3 pathways, and he is still working on Golgi stress. And I saw your slide and knew about that. And
My lab also work on the chaperone 61, 60, 63, HSP 70, and I work on the membrane protein, basically ABCC7 transporter, and I identified 4 amino acid motif like WXXC motif that is responsible for the 12 transmembrane translocation to the apical membrane. So I found very similarity to your works. And then I moved to USA, like UT Southwestern Medical Center in immunology department as a postdoc, and I returned last 2024, the also autophagy, and the Becklin one. So some kind of legacy, and she passed away, but is still the UT Southwestern hold the autophagy research center. So I'm really impressed for your work. Yes, we've so the person I mentioned that I started the lab when I started, Fei Wang, he actually followed with his career. He became a faculty at the same place, UT Southwestern, where Beth Levine, the late Beth Levine, Yes, was. Beth Levine, exactly. Um, And she passed away 2020. And then my supervisor uh, hold the legacy of her work. And mhm. the Kazutoshi Mori's PhD student now is a professor of Hideo Yoshida, and he's working as a professor University of Hyogo. Uh, Eh, we don't have a lot of time okay. actually. Thank you Our so much, second Vlad. speaker is ready, Okay. but yeah, so we are waiting. Now, one of the question, if you cannot like unmute, so please write your question in message. I can ask that. So, um, please, Dr. Reza will ask probably question. Yeah. Thank you very much. Thank you, Denny, for such a nice presentation and the time and effort you have given to our students. Actually, it's really helpful and we really appreciate it. So, you just want to say, like from your talk, what I could understand that the students should do a little research on the topic they will be or they intend to do their PhD, and also the person whom the student will be contacting their work. Is it? Sorry, let me just rephrase it. So sorry, you were saying, is my advice to students to Do a can you little rephrase it? research. Yeah, do a little research on the research of the person the student intend to write or something. Yeah. 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 I mean, I do think yes. I have to say I've always been a huge proponent of reading historically the literature that leads to a particular sort of textbook level of understanding. So I know it's become difficult to keep up with the literature, and there's certainly a vastness of the literature now that didn't even exist when I was a student, and certainly in the early days, you could say it was a manageable set of papers that you needed to know. So I do think it seems overwhelming to students to sort of look for this kind of breadth of knowledge when it comes to literature. But I do think even today, there is nothing that can replace. Well, perhaps you could tell me that ChatGPT can replace some of this, but I still think you have to know what to look for, even with ChatGPT. But I would say that this kind of depth of knowledge, historical knowledge, was really helpful to me to sort of know that even something that wasn't so obviously advertised as a missing component. We unfortunately don't have a list of important targets that are missing from our understanding of cell biology. And so I do think that that is a synthesis that you yourself have to form after consuming a large swath of information, primary, ideally associated with cell biology. So
I still advertise to students that, you just have to be reading papers all the time. And the broader you read and the more you try to make connections between different parts of the cell, the more likely these days you are to sort of come up with the right set of hypotheses to test. And I think there's really no substitute for that kind of academic pursuit of both historical and contemporary knowledge. And I do think it helped me, and I do think some of that literature was kind of assimilated during those years of failure, where I was just, learning so many other things. The budding yeast has so many genes, and I was just consuming the literature partly by chasing some of the mutants that I was characterizing initially, and then in general, I just had a habit of reading, these journals back to back just because there were so many things to know. I wasn't even reading them with some kind of specific goal. It was simply reading them the way you would just read a book. Yeah, Great, so I thanks. have two questions. Sorry, I have two questions in my message. So, one question is that is it possible for University of Rajshahi to sign an academic memorandum of understanding, like MOU, with Harvard University, and what step probably involves it? Do you have some knowledge about that? So what is this? Say that again. Is there a possibility of signing what was it? A memorandum? Memorandum of Understanding, MOU. So it's a kind of collaboration kind of thing. A collaboration, uh-huh. With us. Is there a way to set up a I mean, I think so. I do think that the as long as it's like there's a protocol for how the university does that, and I would say in general, despite the times being a little bit crazier here than usual, I would say we still have open. Certainly, Harvard has try to control this protocol of collaborations. Depends also on specific country in question. And some countries are, these days, unfortunately, seen as a higher risk of some sort of national security to American science, which you could sort of say is not particularly aligned with the views, I would say, of Harvard or certainly some of the researchers that I know. But I do think there's still a protocol. This is certainly possible, and it's just a matter of working out the details. But there's no like blanket prohibition of this currently. Yeah, so I will go some other people that I get another question that you are now head of graduate study program. So probably Harvard received a lot of application, hundreds of applications. Few days you say that I remember that few months ago you told that you have to like analyze 600 application within 1 week or 2 week, and I did not get any appointment with you due to a lot of business. So, what criteria that schools generally prefer and to take the student? That what criteria you generally uh, prefer from a student to get admitted in Harvard University or like big school? What Um, quality like? what qualities? Well, I do think it's very challenging for students coming from various places in this world to gain acceptance into top graduate programs in the United States. And that I think has to do with, I think, a few different things. One is I I think unfortunately the number of applications is so vast these days that it almost sort of inundates the system such that people who are doing these kinds of primary screens, so there's a triage process where there's like the first cut and then there's kind of more careful reading. These kinds of early decisions are often based on, not particularly detailed reading of applications. That happens later after the first cut, of course. And this is true of most processes that have a huge applicant pool. But I would say what's difficult is to often sort of have that one thing that catches somebody's attention quickly. Now, most of the people doing these kinds of things are you have to kind of worry about inherent bias. So inherent bias usually means,
you look to see if there is even a recommendation letter from somebody prominent, or you're at least seeing evidence that the person went to some place where you just have this kind of background intuition or bias, whatever you want to say, that the training up to that point must have been good. And so let's just keep it moving, the application process, and see if this person is good. Now, if you see somebody coming from a place that you don't recognize, that you often have trouble even understanding, like their research description, those are, of course, things that don't bode very well early on. So I would say if you find yourself, my advice is usually to students is to, after college, do some serious research where they gain enough experience as research assistants such that they can formulate their research goals in a way that sort of is a little bit closer sounding to what we are looking for. So we're often like looking for somebody to talk about science in a way that sounds like they really have the maturity for this, which we often see in applicants that have some more serious experience at the bench than simply a college level uh, classroom bench work experience. So I would say one of the things that's usually in favor is if you worked in a lab and you describe something, you don't have to have a publication, of course. That is not a requirement, but there is something about spending a serious amount of time on a project that's your own, where you portray some aspect of it that's a purely personal struggle to solve a problem. It doesn't have to be a huge problem, but it has to be this kind of evidence of a thinking mind wrestling with a problem. I think those things usually can strike us as, even if you're from a place that we don't recognize, that's often seen as a diamond in the rough, like that we can take chances on. So I would say those are the kinds of things, like working in a lab, describing a sort of a process of figuring something out that's your own. I think those things tend to jump out of the page, even when the application doesn't come from quote unquote a prominent place. I would say the other way, looking back, as Mamoon mentioned, I didn't formally finish a 4-year degree in college, and so the critical thing for me to get into graduate school at the time was that I pushed myself into the Peter Walters lab, and I managed through that experience both by working there and having Peter Walter assess my work there and write about it. I think for me, that was probably the important thing. I'm sure I would not have gotten into the same graduate programs that I did had I just gone straight from New Zealand college and written an application. And so I do think that's not easy to do, but I do think just trying to find something you really are passionate about, and by hook or by crook, getting into some place that you think is doing work on that topic at a high level. I do think that's a that's a pretty good strategy, if you want to call it. I don't think I saw it as a strategy for getting into graduate school, but I think looking back, it was certainly something that made it possible for me to have this track. There are some other questions, but I don't know how much time you have. So yeah, I know you have Tom Rappaport How lab about meeting. how about 10 more minutes? It's okay. Okay. Please ask the question, a question in chat. If like we cannot manage the time, then I will ask Blood later and tell you yeah, later. So uh, now I'm going to like Mubashir, genetic engineering biotechnology, my department. Yeah. So please ask question. He looks like he's in San Francisco. Yeah. Oh, no, I'm not in San Francisco. Thank you, Dr. Ranick, for the talk. I really enjoyed it. It's really inspirational. So, I must say that you had a great courage. So not following your own intuition in PhD, refusing your PhD supervisor's advice. Okay, so I just had a glimpse on your website. So you said that you did bench work. So I'm in my senior year of my undergrad. So I just exploring and just jumping in from bench work to computational work. So I just want to know your insight that how do you see this separation process, that some are saying that we are doing bench work and some say we are doing computational works, but because at the end we are just making some insights, just exploring biology and making some insights. So
how do you look at this thing? So let me just maybe understand if I'll rephrase it. Is your question how do you get this kind of right balance between knowing computational and bench work such that is that the question? How do you get both of them as part of your training? Yeah, kind of that. And how do you see this separation process that people are saying that we do bench work and we are the computational scientists, but at the end we are just making some insights? Well, I don't know that this will maybe directly answer your question, but my experience in the lab with two very background-wise computational students was extremely positive. So I had so our the lab receives students from various training programs. One of the training programs is the one that I'm involved in, but there's others. And in some of the training programs, computational biology is much more emphasized than in others. So there's a training program called Systems Quantitative and Systems Biology. And in that case, just students who come into that program have much, much stronger background in computational methods or mathematical, whatever you want to call them. And when I've received students from those programs, what has been practically my experience is that usually my kind of goal is to get them to learn how to do experimental science at some level. Like, perhaps they're never going to necessarily want to do proteoliposomes the way I inclined towards when I was in graduate school, but they will learn experimental science at a certain level of what we talked about, strong inference, multiple hypothesis testing. And for me, like usually the trick is to spend the first few years with them just like on that front. And then afterwards, what I've seen is that their computational skills, once applied to some sort of, once they realize, what is an interesting problem and what kind of data do you need, I would say their ability to collect those data or generate those data computationally is just mind-blowing, and their ability to create all sorts of useful, generally useful tools for the lab, including some of these modern day AlphaFold based screening strategies, is just really quite remarkable. But I think what is critical is to not have them immediately just kind of do computational work. They sort of have to get down with the messy cell biology to really understand what are the kind of even like data sets, experimental data sets, and what kind of quality is involved in generating those things such that they're not simply trusting all sorts of, we would sort of consider some data sets crappy and some data sets very good for reasons that often involve like knowing how to do experiments themselves. You have to sort of see how they've done it. You have to sort of trust some data, and that requires a certain kind of level of intuition about biology and about the messiness of why sometimes people do experiments and they look messy, and why sometimes people do experiments and they look beautiful. And I think that level of intuition for biology just has to be learned at the bench. Once you learn it, you can become this remarkable combination of a computational biologist that understands the messiness of biology. And I think that's the real power. I think purely computational biologists, often that have never witnessed the messiness of the actual experiments, are lacking in a certain, I would say, it's maybe so, this is my own view, like that you both learn what is an interesting problem in cell biology that way to solve, and you also learn what kind of data are good data to train a model, to use, to integrate into a model, or whatever you want to say, and which data are best left out, because, we have this kind of like pejorative saying where it's like shit in, shit out. And I would say that I think really helps, like, just like basic experimental training. And then I have to say that their skill set on computational biology is quite unique. It usually comes at a college level or earlier. It's usually not something that we instill in students. So they're pre-made in that regard. But to apply their skills on the right thing, that is something that we can certainly mold and then sort of send them off into the world with this kind of combination of skills, which I think is really, these days, I think that's a really marketable skill. I would say, sadly, like the sort of biotech industry, as far as our trainees are concerned these days, is, at least maybe in the moment, it's actually quite shrinking. And I would say that
the current rise of certain kind of AI-based approaches is almost diminishing the sort of interest in a classically trained experimentalist. And I do think that um, the opposite, where you're purely computational, is not necessarily the future either. I think it's still this kind of combination of skills that I think will hopefully take the market to a kind of a new level of future. I have two more questions. One is from Jahid Hassan, and another question that I received from masses. So, Jahid Hassan. Okay, thank you so much. First of all, I'd like to thank you for your beautiful presentation. I have completed my bachelor in biochemistry and molecular biology, and just last year, I went through some of the topics in my course that you discussed today, so I could relate very much with the topics. Currently, I am doing my master's thesis in the same department, and I'm basically seeking an advice from you. The thing is that I have intention of pursuing my higher studies in molecular biology, but the problem is that currently I am not doing my work in pure molecular biology. Rather, I'm doing my works on protein. So I was just seeking your advice on should I target the top programs in molecular biology right now, or should I do some work that relate more to molecular biology, and then after completing that, uh, then should I apply for top programs in molecular biology? Well, what could be my approach? I know that both of the things could work in many scenario, but what would you suggest? I'm just curious. Thank you. Oof, like it's always hard to give very specific advice. I think, I mean, like I said, if you're in a master's program, I do think that's usually something that you could see as a plus when we review applicants. So in that sense, I think you're already, eligible for one of these top graduate programs in the US, without knowing the details, of course, of kind of the types of things you're doing and how you're going to portray that in an application. I can't be sure, but I definitely think we consider masters a sort of an equivalent to somebody who did a regular college degree and then worked as a research assistant. That is kind of a comparable degree of commitment that we look for in students, because it just means that you're seriously thinking about some of these um, things. You're not just simply kind of following some sort of track. We usually try to protect ourselves from many types of students who are very good at college coursework often find that graduate school might be the next thing without having this kind of deeper understanding of, I would say, that just the frustrations of bench work, which often are a strong deterrent on many graduate students. I think often just feel, they're too far in. They can't abandon it, but it's really not for them, and they're really depressed about, like, the probability that any experiment will work. And so they often find themselves on this like unfortunate long-term sort of career trajectory that you could say is not perhaps really what they signed up for. And we often look for these early signs, not that we can ever really predict accurately even then, but we often look for these early signs that people know what they're getting into. And at some level, that is not an issue. They have other things that they need to learn, but just this kind of like idea that this is what you want to be doing with your life. So I do think master's programs indicate to some degree that you are already committed. Um, I would say as long as you portray, like, I do think that portraying, often students feel like they want to sort of show all the things they know how to do for graduate school. I don't think that we look for that. I think we're more interested in this kind of conceptualizing of how you solve problems rather than some kind of list of things that you know how to do. And so I do think that it should be as much personal, like whatever it is in the lab, even it might not sound like the most important problem that you're solving, but I think something that reveals, like, at least I would say a conceptual wrestling with a problem and some sort of passionate pursuit
of ways of getting around obstacles. I think that is, for the most part, at this early stage in young people's careers, what we look for. Nothing more than that. Okay, thank Uh, you. That means uh, then I have to show a good intent. Then I'm Yeah. willing to do that. Okay, thank you so much. Thank you. Today we'll not receiving any question more because our next speaker is waiting for a long time. But you know that Professor Dr. Reza, he was my boss, like in my country. So Hi, Hello. Nice meeting you. nice meeting you too. probably he will come USA and meet with you physically. I hope. Oh, that will be great. So, That will be yeah, great. thank you, Well, Vlad. Thank you, I'll Vlad. hopefully see some applicants in our next year's at least MCO pile. Okay, looking Yeah. forward to it. Okay, Yes. thank you so much. Yeah, I will talk you later. The feedback, strength, and more question. Yeah. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. সো রেজা স্যারের তো আমার অনেক কিছু বলতে পারি, বাট আমি অর্গানাইজারের কাছে চলে যাই। বাট আমি বিলিভ করি যে রেজা স্যারের লেকচার, যে আমরা মানে কখন যে ক্লাস শেষ হয়ে সেকেন্ড ক্লাস 50 মিনিট 1 ঘন্টা পার হয়ে যেত, আমরা যখন ক্লাস শুনতাম তখন আমরা বুঝতাম না আর কি যে রেজা স্যারের ক্লাসে বসলে পারে। তো সিফাত স্যারকে পরিচয় করে দিয়ে তুমি যেহেতু অর্গানাইজার এখানে আছে, স্যার কন্টিনিউ করো স্যারের সাথে, আমি আছি ইনশাল্লাহ। আহ, ধন্যবাদ আমাদের যিনি গেস্ট ছিলেন। আর মামুন ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। তার আন্তরিকতার কারণে আমরা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামটা এত সহজে আমরা কমপ্লিট করতে পারতেছি। আমরা আমাদের প্রোগ্রামের শেষ দিকে চলে এসেছি। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর মোহাম্মদ আবু রেজা স্যার, ডাইরেক্টর আইকিউএসি। তো স্যারের যে নির্ধারিত টপিক ছিল দ্য হিডেন কারিকুলাম অফ পিএইচডি, স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করব স্যারের লেকচার কন্টিনিউ করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসলে অনেক রাত হয়ে গেছে। আমার হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ারিংটা অফ করা আছে মনে হয়, একটু দিলে আমি I will take just 15 to 20 minutes, I think. স্যার তো কোহোস্ট, স্যার কি স্ক্রিন শেয়ার তো কোহোস্টের, ও না, স্যার কি co-host আমি হইনি যে আমি। ও স্যারকে কোহোস্ট করে দাও সিফাত, পারবা? হোস্ট করুক, আমি কথা বলতে থাকি। হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ হ্যাঁ হোস্ট দিয়েছি। কোহোস্ট করো। ওকে, আচ্ছা, যাই হোক। তো আসলে সিফাত যে কথাটা বললো যে ডাইরেক্টর অফ আইকিউএসি, এটার চেয়ে আমি মানে বেটার প্রেফার করি যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, একজন প্রফেসর বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের। এটাই হচ্ছে যে আমি কমফোর্ট ফিল করি, যে এটাই হচ্ছে আমার মূল পরিচয়। আর জাস্ট একটা দায়িত্ব আছে, দায়িত্বে আছি, এটা হচ্ছে যে আনাদার থিং। আজকে আছি, পরের দিন হয়তো থাকবো না। এনিওয়ে, সো ইটস অলরেডি টু লেট, অনেক রাত হয়ে গেছে। আমার জন্য না, তারপরে হচ্ছে অনেকের জন্য অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে অনেক অপেক্ষা করছে। সো আই উইল জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ করার চেষ্টা করব। যে দ্য হিডেন কারিকুলাম অফ পিএইচডি, আসলে আমি মামুনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমি টক দিলে কি ধরনের কথাবার্তা বলবো। তো উনি, মামুন বললো যে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন। তো ঠিক আছে, এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি। তার আগে হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্স কিছু বলার আগে আসলে পিএইচডি কি এবং হচ্ছে যে কেন করছি বা আমার এইম কি, এই জিনিসটা আগে ঠিক করে নেওয়াটা মনে হয় বেটার। সো অ্যাকচুয়ালি আই এম রিয়েলি অনার্ড যে এরকম হচ্ছে যে দুইজন খুব বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট, তাদের সঙ্গে একই সঙ্গে হচ্ছে যে একই মঞ্চে বা একই প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে যে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি ধন্যবাদ মামুনকে যে সেই সুযোগ করে দিয়েছে, এবং রাকসুকে। তো প্রথমে আমরা বলি যে হায়ার স্টাডি, আমরা কিন্তু হায়ার স্টাডি বলেছি, আমরা কিন্তু এমফিল বা পিএইচডি বা এমএস কিন্তু কিছুই বলিনি। তো হায়ার স্টাডি এটা এমএস হতে পারে অথবা হচ্ছে যে পিএইচডি, যে কোনোটাই হতে পারে। বাইরে অধিকাংশ দেশেই কিন্তু হচ্ছে যে গ্র্যাজুয়েট স্টাডি বলে হচ্ছে যে শুরু হয়, এবং তারপরে আমরা যখন অ্যাপ্লাই করি আসলে আমরা গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করি, এবং গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করার পরে নির্দিষ্ট একটা মানদণ্ড প্রেরণের পরে হচ্ছে যে দে ডিসাইড অর দ্য অথরিটি ডিসাইড ওয়েদার আই এম এলিজিবল টু গো ফর পিএইচডি, যে আমি পিএইচডি করার জন্য উপযুক্ত কিনা। যে কথাটা কিন্তু ভ্লাদিমির বললো যে আসলে তারা খুব কেয়ারফুলি চেক করে যে একটা সার্টেন পয়েন্ট অফ টাইম, এরকম সময় পিএইচডি করার সময় বহুবার আসে যে মনে হবে আমি আর পাচ্ছি না, আই এম জাস্ট গোইং টু গিভ আপ।
সো এই জিনিসটা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে এইটা আমি কতটুকু স্ট্রেস বা কতটুকু প্রেশার নিতে পারবো। এখন হায়ার স্টাডিটা আমি কেন করব, আমার জীবনের লক্ষ্য কি, প্রথম কথাটা হচ্ছে এটা, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন ইউএসএ বলি বা অন্যান্য যে সমস্ত দেশে বলি, ওখানে কিন্তু হায়ার স্টাডি পরিমাণ হচ্ছে যে সংখ্যা অনেক কম। আমরা যেভাবে হায়ার স্টাডি করি, যেমন আমরা সবাই হচ্ছে অনার্স পাস করে তারপরে হচ্ছে যে মাস্টার্স করি, তারপরে হচ্ছে যে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের জব অপরচুনিটি কম, আমাদের করার কিছু নাই, বা চাকরি খুঁজি, এবং সেই ফাঁকে আমরা হচ্ছে যে এই কাজগুলো করি। তো হায়ার স্টাডিজ এই জন্য হচ্ছে যে আমি মনে করি যে আমাদের দেশে হচ্ছে যে খুব বেশি একটা ফ্লারিশ করছে না, কারণ হচ্ছে যে ওইরকম ডেডিকেটেড স্টুডেন্ট, যেমন মামুনকে আমার বহুবার বলেছি আমি আগে, যে দ্য অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইউ আর স্পেন্ডিং ইন দ্য ল্যাব ইন জাপান, যখন জাপানে ছিল, যে তার 10 ভাগের 1 ভাগ সময় যদি হচ্ছে যে আমার ল্যাবে হচ্ছে যে স্পেন্ড করতো, তাহলে হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে যে এটা পৃথিবীর বুকে নাম লেখাতে পারতো। সত্যি সত্যি তাই, যে আমরা বাইরে গিয়ে যতটা সিরিয়াস হই হায়ার স্টাডিজ এর ব্যাপারে, আমরা কিন্তু এখানে থাকলে ততটা হই না, বিভিন্ন কারণে, আমাদের কালচার হোক, যে কারণে হোক। তো প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি আসলে আমার গোলটাকে সিলেক্ট করবো, প্রথমে জীবনে আমি কি হতে চাই, আমি কি একাডেমিয়া বা রিসার্চে থাকতে চাই, নাকি হচ্ছে যে আমি জবের জন্য খুঁজতে চাই। তাহলে দুরকম কথা, এক হচ্ছে আমি ক্যারিয়ারে টিকে থাকার জন্য বা এটাকেই ক্যারিয়ার হিসাবে নিতে চাই, এই জন্য আমি হায়ার স্টাডিজ করব। আর একটা হচ্ছে ঠিক আছে, আমি যদি হায়ার স্টাডিজ করি তার জন্য একটা ভালো, বা ওই ডিগ্রিটা থাকার জন্য আমি ভালো একটা জব পাবো, তার জন্য হচ্ছে করবো। প্রথম কথাটা হচ্ছে যে আমি আগে ডিসাইড করে নিব এটা কি। এখন এই যে টার্ম কথাটা পিএইচডি, মানে ডক্টর অফ ফিলোসফি আমরা বলি, এই ফিলোসফি মানে অর্থটা কি। আমি সোশিওলজিতে পিএইচডি করছি, আমি ইকোনমিক্সে করছি, আমি বায়োটেকনোলজিতে করছি, আমি মলিকুলার বায়োলজিতে করছি, তাহলে সবার ক্ষেত্রে কেন পিএইচডি, কেন ফিলোসফি, কেন ডক্টর অফ ফিলোসফি? আসলে এই যে পিএইচডি বা এই হায়ার স্টাডিটা আমাদেরকে শেখায় ফিলোসফার হতে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে জানতে শেখায় যে আমি আসলে কিছু জানি না, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। এবং এই ফিলোসফিটা, এটা আসলে মূলত কিসের ফিলোসফি? এই ফিলোসফিটা হচ্ছে যে টু নো দ্য আননোন, যে আমি যেহেতু জানি না সেই জন্য আমাকে নতুন কিছু জানতে হবে এবং আমাকে কোয়েশ্চেন করতে হবে। আই নিড টু নো হাউ টু কোয়েশ্চেন, কিভাবে আমি কোয়েশ্চেন করব। সো এইটাই হচ্ছে যে আমাদের ফিলোসফি বা পিএইচডির পুরো যে ভাইবটা তার। সুতরাং এইখানে যে আমি এটা পিএইচডি করার পরে ডেফিনেটলি আদার থিংস উইল কাম অটোমেটিক্যালি, যে আমার ক্যারিয়ার বলি বা আমার হচ্ছে যে আমার স্যালারি বাড়বে, আমি ভালো জব পাবো, এটা অটোমেটিক্যালি আসবে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটা যদি থাকে এরকম যে না আমি কিছু জানবো, কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার করতে পারবো এই পৃথিবীর আনঅ্যান্সার্ড কোশ্চেনকে, তাহলে হচ্ছে যে আমরা পিএইচডি কে আমরা করা উচিত, বা আমরা হচ্ছে যে ওই জায়গায় যাব, ফোকাস করব। এবং আমি আমার এই টকটাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করেছিলাম, আসলে আমি অত মানে ভাগাভাগি যেতে চাই না। সো শুরুতে হচ্ছে যে এই ফিলোসফি অফ দ্য পিএইচডি, এটা যদি বলি, আমরা বলি লাভ অফ উইজডম গাইডস, এটা হচ্ছে যে এটা এই উইজডমের জন্য ভালোবাসা, এই জন্যই হচ্ছে যে এই পিএইচডিটা আমরা করি বা এটা করা হয়, এই কারণে এখান থেকে নামটা এসেছে পিএইচডি। এবং যখনই কেউ পিএইচডি করে, আসলে পিএইচডি আমরা বলি যে পিএইচডি ডিগ্রি দিলাম, আসলে আমি দেই না বা কেউ দেয় না, ইউ হ্যাভ টু আর্ন ইট, এটা যে কাউকে আর্ন করতে হয়। যে পিএইচডিটা এটা কাউকে দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার নাই, এটা হচ্ছে যে আর্ন করতে হয়। এবং আমার সুপারভাইজার উনি একটা কথা বলতেন যে দ্য পয়েন্ট অফ টাইম ওয়েন ইউ নো দ্য বেস্ট ইন দিস ফিল্ড, মানে ঠিক ওই জায়গাটুকুতে, and nobody knows better than you, then you are eligible for the degree। তাহলে তুমি যখন বা আমরা যখন মনে করবো ঠিক আছে যে জিনিসটা নিয়ে আমি কাজ করছি বা যে জিনিসটার যে প্রশ্নটার উত্তর খুঁজছি, যখন আমি জানি হ্যাঁ উত্তরটা আমি পেয়েছি এবং আমার চেয়ে বেটার কেউ জানে না, ইভেন মাই সুপারভাইজার ডাজন্ট নো, তখনই হচ্ছে যে আমি পিএইচডি উপযুক্ত। তাহলে এই যে পিএইচডি করতে গিয়ে 2 রকম পিএইচডি হয়, ইউএসএ বা ইউএসএ বেস কান্ট্রিতে, ইউরোপে কিছু জায়গায় কোর্স থাকে কিছু, এবং তারপরে হচ্ছে যে রিসার্চ থাকে পাশাপাশি, এবং তারপরে একটা 2 সেমিস্টার বা 3 সেমিস্টার পরে গিয়ে শুধুমাত্র রিসার্চ হয়। আবার কোন কোন জায়গায়, বিশেষ করে এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে, যদি যদি আমরা বলি কোরিয়া, জাপান, এগুলোতে হচ্ছে যে নর্মালি হচ্ছে যে শুধুমাত্র রিসার্চ বেসড হয়। তো 2 রকমই হতে পারে, কিন্তু যতই এই কোর্স বেসড হোক বা রিসার্চ বেসড হোক, কিছু আনরিটেন কারিকুলাম থাকে বা আনরিটেন জিনিস থাকে, যেটা আমরা পিএইচডির মাধ্যমে অর্জন করি আসলে। এবং এটাই কিন্তু হচ্ছে মূল লক্ষ্য, ডিসিপ্লিন, ম্যানেজমেন্ট, টাইম ম্যানেজমেন্ট। এবং এই সমস্ত জিনিসগুলো আসলে টেক্সট বুকে বা কোনো কারিকুলামে এইভাবে দেয়া থাকে না, যে আমাকে পিএইচডি করতে গেলে আমাকে জানতে হবে আমার টাইম কিভাবে ম্যানেজ করব।
যে আমি কখন ঘুমাবো এবং কখন আমি এক্সপেরিমেন্ট রেজাল্ট দেখবো, কখন আমি লিখবো, এই জিনিসগুলো সব হচ্ছে যে আমার অটোমেটিক্যালি আমার মধ্যে চলে আসে। সো দ্যাট ইজ দ্য হিডেন কারিকুলাম, যে আমরা আমাদেরকে আসলে ওই কারিকুলাম দিয়ে একটা নির্দিষ্ট এরকম ভাবে বাঁধা যায় না। এবং ফর্মাল কোর্স ওয়ার্কের বাইরেও অনেক কিছু আমরা হচ্ছে যে আসলে এখানে শিখে থাকি, যেমন হাউ টু কমিউনিকেট, যে অনেকে সাই থাকে। তারপরে হচ্ছে যে যদি আমরা এই রিসার্চ বা পিএইচডি তে আসি, অবশ্যই হচ্ছে যে উই নিড টু কমিউনিকেট। কারণ যদি আমরা কমিউনিকেশন স্কিল আমাদের ডেভেলপ না করে বা আমরা যদি কমিউনিকেট করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি আমরা এই ফিল্ডে টিকে থাকতে পারবো না। এবং এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে যে আমার একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটায়, যেটা হচ্ছে যে আমাকে অ্যাকসেপ্টেবল করে তুলে হচ্ছে যে পৃথিবীর কাছে। সো দিস আর দ্য গোলস। এবং আলটিমেটলি হচ্ছে যে অনেক আনস্পোকেন লেসন থাকে, অনেক কিছু থাকে, অনেক ভ্যালুস থাকে, অনেক নর্মস থাকে। যেমন একটা কমন নর্মস হচ্ছে যে আমি দেখছি যে আমি একটা ডিপার্টমেন্টে বা একটা ইউনিভার্সিটিতে, সে ফর হার্ভার্ডে যে ল্যাবে কাজ করছে মামুন, সেখানে অন্য একটা পাশের ল্যাবের লোকের সাথে কাজ করছে বা কথা বলছে বা চা খাচ্ছে। এইটা নর্মাল নবস, যে সে যখন রিসার্চের বিষয়ে দে উইল হ্যাভ ডিসকাশন, ডেফিনেটলি দে উইল হ্যাভ ডিসকাশন, যে যে জিনিসটা করছে সে কখনোই হচ্ছে যে ওইটাকে মিমিক করা বা রিপিট করবে না, যে ওই কাজটা ও করুক। তো এই ভ্যালুজ এবং নর্মস গুলো আমরা শিখি, যে কিছু কেড়ে নেওয়া এটা। আর নেটওয়ার্কিং শেখা যায়, এবং বিয়ন্ড ফর্মাল কোর্স ওয়ার্ক হচ্ছে যে আমরা অনেক কিছু জানি বা শিখি। তো যখন আমরা পিএইচডি করি, আমি পিএইচডি করেছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে। ওয়ান অফ দ্য টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটি ছিল তখন, এখনো আছে। ওয়ার্ল্ডের ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ ইট ওয়াজ নাম্বার 17। সো ইট ওয়াজ রিয়েলি হার্ড। এবং ওখানে একটা কথা চালু ছিল, পিএইচডি মানে পার্মানেন্ট হেড ড্যামেজ, মানে এটা করলে অবশ্যই পার্মানেন্ট হেড ড্যামেজ হবে। এবং সত্যি সত্যি এই পিএইচডি কালীন সময়ে যদি সত্যিকার অর্থেই এইরকম কালচার হয় বা এরকম কিছু হয়, তাহলে অবশ্যই হচ্ছে যে এমন কিছু মোড় আসবে আমাদের জীবনে অথবা হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ারে, যখন মনে হবে ছেড়ে দেওয়া কে দেওয়া, আর পাচ্ছি না, আই ক্যান টেক ইট এনিমোর, সো আই নিড টু কুইট। সো এরকম হবার এসছে। লোকজনে হচ্ছে যে ওখানে কাউন্সিলর থাকে, কাউন্সিলিং করতে হয় বা এটা করতে হয়। সো বিফোর গোয়িং ইনটু দ্যাট, বিফোর ডাইভিং ইনটু দ্যাট, আমাকে কিন্তু হচ্ছে যে মেনে নিতেই হবে দ্য লাইফ ইন বাংলাদেশ। আমরা এখানে যেরকম ভাবে পিএইচডি করতে দেখি, এইটা সত্যিকার সিনারিও না। সো ওয়ান্স ইউ ডিসাইড টু গো দেয়ার, ইউ নিড টু বি প্রিপেয়ার্ড, গেট প্রিপেয়ার্ড দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফেস এ লট অফ স্ট্রেস, যে অসম্ভব রকমের স্ট্রেস সামলাতে হবে বা অসম্ভব রকমের স্ট্রেস আসবে জীবনে, এবং এগুলো পাড়ি দিয়েই আমাকে ডিগ্রিটা নিয়ে আসতে হবে। সো আই হ্যাভ টু আর্ন ইট। এবং এটা হাইয়েস্ট একাডেমিক ডিগ্রি, এবং এইটা অবশ্যই হচ্ছে যে আমাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, যতটুকু জায়গায় হোক, খুব ছোট জায়গা হলেও এইটা আমাকে মাস্টার করে তুলবে। আই এম দ্য মাস্টার অফ দ্যাট পার্টিকুলার এরিয়া। এবং এটা অরিজিনাল রিসার্চ হতে হবে। আর এই যে টোটাল জার্নিটা পিএইচডি কালীন শুরু থেকে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে আমি যখন ঢুকলাম, তা থেকে আমি যখন অ্যাচিভ করলাম ডিগ্রিটা বা আমি যখন অ্যাটেইন করলাম, তার পর্যন্ত পুরো জার্নিটা হচ্ছে ফিলোসফিক্যাল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের দার্শনিক চিন্তা ভাবনা বা প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজবো বা খুঁজতে হয়। তো প্রথম হচ্ছে পিএইচডি কিছু ইতিহাস, যেমন 19th সেঞ্চুরি প্রথম হচ্ছে পিএইচডি দেওয়া শুরু হয়। এবং 1800 সালের দিকে, যাক এগুলোতে না যাই, কিভাবে হয়েছে। আচ্ছা, এখন সে ফর এক্সাম্পল যে আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা ঠিক আছে, আমরা এই রিসার্চে ক্যারিয়ার গড়তে চাই। ইট ডাজন্ট ম্যাটার ওয়েদার ইট ইজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স, ইটস ইন ইকোনমিক্স, ইটস ইন আর্টস, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। যে আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা আমাদের নিজ নিজ ফিল্ডে, আমরা যে যে ফিল্ডে আছি স্টুডেন্টরা, তারা আমরা এখানে হায়ার স্টাডিজ করতে চাই। তাহলে আমাদেরকে কিভাবে শুরু করব, এই জিনিসটা আগে একটু বুঝতে হবে বা জানতে হবে। এটা আসলে এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অর্গানাইজেশন তারা হচ্ছে যে এই প্রোগ্রামগুলো করে। যে এটা মোটামুটি আমরা কিন্তু সবাই জানি। যেমন আমরা আমি আমার মাস্টার্স হচ্ছে 1990-তে, আমার এসএসসি এইচএসসি হচ্ছে 84-86-এ। তখন কিন্তু হচ্ছে যে আমরা এইভাবে জানতাম না যে কিভাবে লিখতে হয়, কিভাবে একটা সিভি তৈরি করতে হয়, কিভাবে এলওআর তৈরি করতে হয়, এগুলো আমরা কিন্তু জানতাম না। বা এলওআর এর জন্য কাকে দিতে হয় এটা। তো এখন হচ্ছে যে সেই তুলনায় হচ্ছে যে তোমরা অনেক ভাগ্যবান, এবং হচ্ছে যে তোমরা অনেক রিসোর্স তোমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে আছে, যেগুলো থেকে তোমরা এনলাইটেন্ড হতে পারো। বুঝলে? তো প্রথম কাজ হচ্ছে যে আমি যখন ডিসাইড করলাম যে না, আই ওয়ান্ট টু গো ফর হায়ার স্টাডিজ, দেন আই হ্যাভ টু ডু সাম ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক। যে আমাকে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে হয়। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে
স্বপ্ন দেখতে হবে যে আমি যখন লিখবো বা আমি যখন পিএইচডি করবো, হায়ার স্টাডিজ করবো, অবশ্যই আমি ভালো কোনো জায়গায় হায়ার স্টাডিজ করবো, ভালো কোনো জায়গায়। তাহলে এই যে ভালো কোনো জায়গায় হায়ার স্টাডিজ করতে গেলে দের আর লট অফ কম্পিটিশন। তোমরা যে ভ্লাদিমিরের কথায় যে 600 বেশি অ্যাপ্লিকেন্ট, মানে এটা বন্যার মতো অ্যাপ্লিকেশন। তো এর মধ্যে কোনটা পড়বে কোনটা পড়বে না, জাস্ট কোনটা বাস্কেট চলে যাবে, সো নোবডি নোজ। এবং ফিক্সড কোনো ক্রাইটেরিয়াও নাই যে হচ্ছে যে যার ভিত্তিতে রিজেকশন করবে বা অ্যাকসেপ্টেড করবে। সো আমাকে পড়তে হবে, আমাকে জানতে হবে। শুধু স্বপ্ন দেখলেই হবে না ভালো জায়গায় করা। এই স্বপ্ন দেখার জন্য, স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক কিন্তু করতে হবে। তার ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ক কি? আই নিড টু নো, আই নিড টু ট্রাই টু নো। আমাকে হচ্ছে যে কিছু কাজ বা কিছু জানা আমাকে এটা করতে হবে। এটা হচ্ছে প্রিরিকুইজিট, যে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট। যে আমি শুধু স্বপ্ন দেখলাম কিন্তু হচ্ছে যে তার জন্য আমি কাজ করলাম না, ওই স্বপ্ন অর্থহীন। তাহলে প্রথমে আমরা যেটা করবো সেটা সিভি বা রিজিউমি তৈরি করব। আমরা বিজনেসের জন্য বা একটা চাকরির জন্য প্রাইভেট কোম্পানিতে যেভাবে সিভি তৈরি করি, এখানে একটু ডিফারেন্টলি করতে হয়। অত বেশি ওইভাবে যেরকম করা হয় যে কিরকম একটু চাকচিক্যময়, ওরকম না। এখানে সিভিটা মেইনলি যেটা হবে, হাইলাইট করবে হচ্ছে যে মূলত যে আমার অ্যাসপিরেশন, যে আমি যে আমার যে স্বপ্ন সেটাকে যাতে রিফ্লেকশন হয় বা সিভির মধ্যে। তাহলে আমরা ওখানে কি হাইলাইট করব? যে আমরা হাইলাইট করব আমাদের রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স। যেটা ভ্লাদিমির বলল যে উনারা কিন্তু দেখেন না যে হচ্ছে যে সে কতটা কাজ জানে। এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমাদের লিখার জন্য। যখন আমরা বাইরে লিখবো, কতটা কাজ আমি জানি, ল্যাবে কতটা কাজ পারি, কি কি পারি, আমি এই করতে পারি সে করতে পারি, এইটা না। মূল জিনিসটা হচ্ছে যে প্রবলেম সলভিং ক্যাপাবিলিটি আমার আছে কিনা। যে ওয়েদার নাম্বার ওয়ান, যে am I capable to ask a valid question, যে একটা কোশ্চেন আমি যে করব এই কোশ্চেনটা ভ্যালিড হতে হবে এবং এই কোশ্চেনটা আস্ক করার মতো ক্ষমতা আমার আছে কিনা। এবং যে প্রবলেমে পড়ি না কেন আমরা, সেখান থেকে রিজলভ করা বা সেটাকে সলভ করার ক্ষমতা আমাদের আছে কিনা, এই জিনিসটা দেখা হয়। সুতরাং আমার সিভির মধ্যে এরকম কিছু থাকতে হবে। এখন সিভির মধ্যে এরকম কিভাবে থাকবে? সিভির মধ্যে নর্মালি এটা থাকে না, এটা থাকে আমরা বলি এসওপি, যেটাকে বলি স্টেটমেন্ট অফ পারপাস, সেখানে হচ্ছে থাকতে পারে। তবে সিভির মধ্যে রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স এটাকে হাইলাইট করতে হয় বা করা হয়। পাবলিকেশন যদি থাকে, পাবলিকেশন ইজ নট এ প্রিরিকুইজিট। যে আমি বা হার্ভার্ড হোক বা এমআইটি হোক, উনারাও এক্সপেক্ট করেন না, আর পরের গুলো তো বাদ দিলাম, উনারাও কিন্তু এক্সপেক্ট করেন না যে এখানে বাংলাদেশে হোক বা ইউএসএ তেও হোক, একজন গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট তার গ্র্যাজুয়েট স্টাডিতে 1 বছর বা 1.5 বছর গ্র্যাজুয়েট স্টাডি করে সে হচ্ছে যে সেল বা নেচারের মতো কোনো জায়গায় পাবলিশ করবে বা খুব ভালো একটা জায়গায় পাবলিশ করবে। জাস্ট দে ওয়ান্ট টু নো ওয়েদার তার রিসার্চের ন্যাকটা আছে কিনা, সে জানে কিনা কিভাবে রিসার্চ করতে হয় এটা। এবং এই একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট গুলোকে হাইলাইট করতে হয় এবং তার সঙ্গে কিছু যে গ্রুপ ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি, তারপরে হচ্ছে যে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি, এই জিনিসগুলো হচ্ছে যে আসলে প্রেফার করা হয়। যদি থাকে তাহলে এটাকে এক্সট্রা ভ্যালু দেওয়া হয়। তাহলে অবশ্যই হচ্ছে যে যখন আমরা সিভি তৈরি করব, সেখানে যে আমি গ্রুপের সাথে কাজ করতে পারি। যেমন ইভেন লাইক দিস ইয়ার আই পসিবলি গিভ মোর দ্যান 32-33 এলওয়ার। আমি রিকমেন্ডেশন 30-32টা পর্যন্ত দিয়েছি। এবং সব জায়গাতে কিন্তু একটা কথা আলাদাভাবে হাইলাইট করতে হয় এবং বলা থাকে যে হচ্ছে যে এ ল্যাবে সবার সাথে মিশে চলতে পারে কিনা, গ্রুপ ওয়ার্ক করতে পারে কিনা। সুতরাং আমার সিভিতে টেকনিক্যালি এরকম কিছু থাকতে হবে বা রাখা উচিত, যাতে হচ্ছে যে যাতে রিফ্লেক্ট করে যে ইয়েস আই এম কেপেবল টু ওয়ার্ক ইন এ গ্রুপ, এইটা। এবং তার সঙ্গে হচ্ছে আমার কিছু সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি এটাও থাকতে পারে। এরপরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, স্টেটমেন্ট অফ পারপাস এবং তারপর হচ্ছে রিসার্চ প্রপোজাল। এই দুটো হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার, যখন আমি বাইরে হায়ার স্টাডিজের জন্য লিখবো তার জন্য। তাহলে এসপিটা কিভাবে লিখতে হবে? প্লিজ ডোন্ট ইউজ এআই টু রাইট দ্যাট। ইয়েস, ইউ ক্যান ইউজ এআই। এআই অবশ্যই ইউজ করতে হবে, কারণ এআই ইউজ না করলে উই উইল বি লাইক ব্যাকওয়ার্ড, আমরা পিছনে থেকে যাব। কিন্তু এআই ইউজ করে আমি লিখলাম, দেন আই হ্যাভ টু মেক ইট ফর মাই ওন। অবশ্যই আমাকে এটা নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে, কারণ দ্যাট ইজ এ প্রোগ্রাম। এটা আমি তার কাছে যেভাবে চাবো, যতগুলো প্যারামিটার দিব, ইট উইল প্রিপেয়ার লাইক দ্যাট। তাহলে কিভাবে এসওপি করতে হবে? ওই যে আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যখন একটা এসওপি লেখা হবে, এটা কিন্তু একটা কমন এসওপি লিখলাম, লিখে হচ্ছে যে আমি 20 জনের কাছে মেইল করছি, আমি 20 জনকে একই রেসিপি এসওপি দিব, তা কিন্তু না। ইটস বেটার টু রাইট এসওপি ফর ইন্ডিভিজুয়ালস। মানে আমি যে প্রফেসরকে মেইল করব,
আমার স্টেটমেন্ট অফ পারপাসটা তার কাজের সাথে অ্যালাইন করে তৈরি করতে হবে, যে ওকে এরকমও হতে পারে তাকে মেল করার সময় যে তোমার এই আর্টিকেলটা আমি রিসেন্টলি আমার সামনে এলো পড়লাম, বা আমার এই কোর্সের সাথে এটা মিল ছিল, আমার কোনো এক স্যার বলেছেন যেটা পড়তে, এবং পড়ে আই ওয়াজ ভেরি মাচ ফ্যাসিনেটেড অ্যান্ড আই জাস্ট ওয়ান্ট টু জাম্প ইন টু ইউর ফিল্ড, সো ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান ওপেনিং জাস্ট লেট মি নো, এই টাইপের। সুতরাং এসওপি একটা কমন এসওপি তৈরি করে সবাইকে হচ্ছে যে লিখছি, এটার চেয়ে বেটার হচ্ছে যে অবশ্যই আমি দিব যে হচ্ছে যে যাকে লিখছি বা যাকে উদ্দেশ্য করে লিখছি তার জন্য। এটার সাথে সাথে আমরা কয়েকটা জিনিস আমরা দিব এখানে, যেটা হচ্ছে যে আমার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে এসওপিতে, যে আমি কোন ফিল্ডে আছি, এবং যদি আমি ফিল্ড জাম্প করতে চাই আমি এক জায়গায় আছি, যেমন বায়োকেমিস্ট্রির একজন বললো যে সে প্রোটিন নিয়ে হচ্ছে যে তার কাজের সুযোগ আছে, কারণ আমাদের কিন্তু লিমিটেড রিসোর্স আছে, যে আমি এখন মলিকুলার বায়োলজি আসলে করতে চাই, আই ওয়ান্ট টু জাম্প ইনটু দ্যাট, সো ওয়েদার আই এম কেপেবল অর ওয়েদার আই এম অ্যালাউড টু ডু দ্যাট, বা এটাকে কিভাবে দেখা হয় বা কিভাবে দেখে। আসলে ওরা ওই যে বাইরে এইভাবে দেখা হয় না যে আমি প্রোটিন কেমিস্ট্রিতে কাজ করছি, আমি অন্য জায়গায় বা অন্য ফিল্ডে আমার নিউরোবায়োলজিতে ফর এক্সাম্পল কাজ করতে পারবো কিনা বা যাবো কিনা। যে জিনিসটা মূলত দেখা হয় যে ওয়েদার আমার কিছু পরিমাণ নলেজ এবং চিন্তা করার শক্তিটা আছে কিনা, এটা এসওপিতে ফুটিয়ে তুলতে হয়, যে দেখাতে হয়। সো এইখানে হায়ার স্টাডিজ এর ক্ষেত্রে কিন্তু মূলত, বা হায়ার রিসার্চের ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আলাদা মানে ডিসিপ্লিন, এই বায়োলজি, এই বোটানি, এই জুলজি, এই বায়োকেমিস্ট্রি, এটা কিছু না, এগুলো সেরকম কিছু নাই। এটা সবই কিন্তু হচ্ছে যে আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সবই কিন্তু এক জায়গায় হয়ে যায়, সবই ফাইনালি ইট বিকামস ফিলোসফি অ্যাকচুয়ালি। এবং তারপরে হচ্ছে যে স্টেটমেন্ট অফ পারপাস আরেকটা যুক্ত হয়, যে আমার ক্যারিয়ার গোল, যে আমি আসলে ক্যারিয়ারে কি হতে চাই, এইটা একটু গুছিয়ে সুন্দর করে লিখতে হবে। অ্যান্ড ওয়াই ইউ আর চুজিং দ্যাট স্পেসিফিক প্রোগ্রাম, উনার কাছে তুমি কার কাছে, যার কাছে লিখছো উনার কাছে তুমি কেন ওনাকে সুপারভাইজার পেতে চাচ্ছ, প্লাস ওই প্রোগ্রামটাতে কেন ভর্তি হতে চাচ্ছ। যেমন হচ্ছে ইউরোপে যখন লিখে তখন নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম থাকে যে এই প্রোগ্রামের জন্য লিখতে হয়। যাই হোক, তাহলে এসওপি হয়ে গেল, যে আমরা পার্সোনালাইজড এসওপি করব, যে যাকে লিখবো একটু খাটতে হবে, কিন্তু তার জন্য হচ্ছে যে আমি এসওপি তৈরি করলে ইট ইজ মোর ফিজিবল এটা। এরপরে হচ্ছে যে রিসার্চ প্রপোজাল। এইটা রিসার্চ প্রপোজাল মানে কিন্তু এই না যে আমি যে রিসার্চ প্রপোজাল দিব আমাকে ওখানে গিয়ে সেটার উপরে কাজ করতে হবে। They just want to check whether you are able to define a problem or find a problem, and you have the capability to logically design experiments to solve the problem. এই জিনিসটাই হচ্ছে যে আসলে দেখতে চাই, যে আমি যে রিসার্চ প্রপোজাল দিব তার উপরে বেস করে কিন্তু হচ্ছে যে আমাকে জাজ করবে, যে আমার প্রথমে আইডেন্টিফাইং দ্য প্রবলেম, ওই প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি কিনা বা করার ক্যাপাবিলিটি আছে কিনা, এবং সত্যি সত্যি ওই যে ভ্যালিডিটির কথা বলেছি, এটা একটা ভ্যালিড প্রবলেম কিনা, আর হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে সলভ করার জন্য আমি কি কি প্রপোজ করছি বা কি কিভাবে করতে চাই। সুতরাং এই রিসার্চ প্রপোজালের মধ্যে একটু মেথোডোলজি থাকতে হবে, যে যেটা আমি এভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে বা এইভাবে করে আমরা দেখতে পারি। এইটা তাহলে এসওপি গেল, রিসার্চ প্রপোজাল গেল। পরে আমি আলোচনা করব বা পরে আমি একটু বলবো যে হচ্ছে কিভাবে আমরা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করব বা কোন মানুষটাকে সিলেক্ট করবো সেটা। এরপরে হচ্ছে যে এই কাজগুলো হচ্ছে যে আমরা কি শুরু করছি, কিন্তু আমরা কিন্তু এখনো হচ্ছে যে লিখিনি, বা হচ্ছে উই আর গেটিং প্রিপেয়ার। ট্রান্সক্রিপ্ট, আমাদের যত ট্রান্সক্রিপ্ট গুলো আছে ইংলিশ ভার্সনে করে নিতে হবে, এবং এগুলো তুলে ফেলতে হবে আগে থেকেই, যে আমাদের ট্রান্সক্রিপ্ট গুলো যেন এরকম থাকে, ইংরেজিতে থাকে, যেমন পরে যেন তাড়াহুড়ো শুরু না হয়ে যায়। এবং আমাদের অনেক ডিপার্টমেন্টেরই, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বা বাংলাদেশের অন্যান্য আর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই medium of instruction হচ্ছে ইংলিশ। সো although we don't provide lecture in English, medium of instruction in English, যে তোমাদেরকে খাতায় অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট লিখতে হয় ইংরেজিতে, whatever it is grammatically, whether it is right or wrong, you are studying it, or your medium of instruction is English. সুতরাং এই সার্টিফিকেটটা যদি একটা চেয়ারম্যানের কাছ থেকে বা কারোর কাছ থেকে নিয়ে যায়, ইট ইজ গুড। এটা কম্পালসারি না, কারণ ইংরেজির জন্য তারা অন্য টেস্ট প্রেফার করে বা অন্য টেস্ট নেয়, তার সঙ্গে যদি এটা থাকে, সো ইটস অ্যান অ্যাডিশনাল, মানে অ্যাডিশনাল ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলো বা অ্যাডিশন করলো। এখন WES বলে একটা কথা আছে। WES সব জায়গায় করা লাগে না, সব ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে করা লাগে না। WES হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম করাচ্ছি, সে ফর এক্সাম্পল ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে ধরো গ্র্যাজুয়েশন দিলাম একটা স্টুডেন্টকে, আমার এই গ্র্যাজুয়েশনের জন্য তাকে সে 160 ক্রেডিট সে করলো,
এখন এই যে 160 ক্রেডিটে কোন কোর্সে কত ক্রেডিট এবং এটার মধ্যে কত পেয়েছে, এই জিনিসটা আসলে গ্লোবালি ভ্যালিড কিনা, এইটার জন্য হচ্ছে যে এটাকে ইকুইভ্যালেন্সও বলতে পারি বা ভ্যালিডিটিও বলতে পারি, এইটা চেক করাতে হয়। আমি বললাম যে আমি 160 ক্রেডিটের ব্যাচেলার প্রোগ্রাম করেছি বা আমি এলিজিবল ফর মাস্টার্স, এইটা আমার মুখের কথায় হবে না। তাহলে কি করতে হবে, যে অর্গানাইজেশন আছে যারা এই ভ্যালিডিটিটা করে দেয়। এবং একটা মানে খুবই আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের এখানে যত কোর্সে বা যতগুলো ভাইবা বসি আছে সবগুলো কিন্তু বাদ দেয়া হয়। যে আমি 160-এর আবার ট্রান্সক্রিপ্ট দিলাম 160-তে হচ্ছে যে আমি ক্রেডিট 160 ক্রেডিটের অনার্স করেছি, দেখা গেল যে ওখানে এই 8 সেমিস্টারে 8 দুগুণী 16 ক্রেডিট ছিল ভাইবা, এই 16 ক্রেডিট কিন্তু অটোমেটিক্যালি পুরোপুরি বাদ। তার মানে তাহলে আমাকে ধরা হবে যে আমি 142 ক্রেডিট বা এরকম যেটা বিয়োগ করলে যা হবে এই ক্রেডিটের অনার্স আমার। সুতরাং এই জিনিসগুলোর জন্য হচ্ছে যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, যে ডাব্লিউইএস এটা করতে একটু সময় লাগে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 2 মাস লেগে যায়। সুতরাং এইটা একটু আগে ভাগে যদি ডাব্লিউইএসটা করি তাহলে হচ্ছে যে বেটার হয়। এবং ডাব্লিউএস করার পরে যে তাদের যে রিপোর্টটা ডাব্লিউএস এর, যে আমার প্রোগ্রামের বা আমার যে ট্রান্সক্রিপ্টের ভ্যালুটা কতটুকু ভ্যালিডিটি, এটা তারা সরাসরি কিন্তু পাঠায় হচ্ছে যে ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাপ্লাই করব বললে তারা ওখানে পাঠায়। তো সম্ভবত তিনটা জায়গায় তারা ফ্রি পাঠায়, পরে বাদ বাকিদের জন্য যে আবার টাকা দিতে হয়। এবং ডাব্লিউএস করতে কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো অঙ্কের টাকা লাগে। এটা যে অর্গানাইজেশন গুলো করায় বা করে তারা বেশ একটা ভালো অঙ্কের টাকা নেয়, অ্যারাউন্ড 40-50,000 পসিবলি, সম্ভবত। এটা যারা স্টুডেন্ট তোমরা আরো ভালো বলতে পারবা এইটা। তাহলে এই ডাব্লিউএসটা যদি আমরা আগে থেকে করে রাখি, বেশি আগে থেকে করে রাখার দরকার নাই, করে রাখি তাহলে হচ্ছে আমাদের সময় বাঁচাবে। এই যেমন ডাব্লিউএস এর ওয়েবসাইট, এখান থেকে অ্যাপ্লাই করা যায়। পরে আমাদেরকে ডাব্লিউএস করার পরে ট্রান্সক্রিপ্ট পাঠাবে। এবং ডাব্লিউএস কিন্তু হচ্ছে যে আমি সরাসরি অ্যাপ্লাই আসলে এখান থেকে গ্রহণযোগ্য হয় না। তারা বলে যে আমার ট্রান্সক্রিপ্টটা হ্যাজ টু কাম থ্রু দ্য ইউনিভার্সিটি, মানে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমাকে রেজিস্ট্রারের কাছে বা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে। ইউনিভার্সিটি থেকে ওই সার্টিফিকেটটা, ওই ট্রান্সক্রিপ্টটা পাঠাবে ডাব্লিউএস কে, ডাব্লিউএস দেন উইল ভ্যালিডেট ইট এন্ড দেন দে উইল সেন্ড ইট টু দ্য ডেজিগনেটেড ওই প্রোগ্রামের কাছে বা ওই প্রফেসরের কাছে এটা পাঠানো হবে এরকম। তবে একটা দুটো কপি হচ্ছে যে স্পেয়ার কপি দিয়ে দেওয়া হয় যাতে হচ্ছে পরবর্তীতে ইউজ করা যায়। আচ্ছা, আমি যখনই প্রিপেয়ার করব বা আমি ভাববো যে আমি হায়ার স্টাডিজ এর জন্য বাইরে যেতে চাই, আমাকে চিন্তা করতে হবে যে আমার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সির জন্য আমাকে টেস্ট দিতে হবে। তার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নটা বেশি গ্রহণযোগ্য প্রেফার করা হয়। যেমন হচ্ছে যে ইউএসএ তে প্রেফার করা হয় ইউজুয়ালি জিম্যাট প্রেফার করে, ওরা জিআরই প্রেফার করে, আইএলটিএস প্রেফার করে, কেউ কেউ টোফেল প্রেফার করে অস্ট্রেলিয়াতে, আইএলটিএস টোফেল। তো ইন জেনারেল যদি আইএলটিএস করা হয় তাহলে হচ্ছে যে এটা মোটামুটি কভার করে। তবে এর কোর্সের এই আইএলটিএস এর যে স্কোরিং এর ভ্যালিডিটি, এটা মোটামুটি হচ্ছে যে বোধহয় 2 বছর থাকে বা 3 বছর থাকে। সুতরাং আমাদেরকে একটু যদি বেশি আগে না করে ঠিক আগে আগে করা হয় তাহলে এটার ভ্যালিডিটিটা বেশি থাকে, বেশি দিন ধরে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো ওই স্কোরটাকে। মোটামুটি 6.5 প্লাস মানে 7 অ্যাভারেজে ব্যান্ড যদি পাই তাহলে হচ্ছে এটা মোটামুটি ভালো। এবং এটা পাওয়াটা কিন্তু বেশি একটা টাফ না। এর জন্য বিভিন্ন কোচিং আছে, বিভিন্ন জায়গা আছে, আমি স্পেসিফিক্যালি জানি না কোন কোচিং আছে, বাট দেয়ার আর ওয়েজ। কোচিং এরও দরকার নাই, এখন যেহেতু ইন্টারনেটের যুগ সবাই ইউজ করতে জানো, দেয়ার আর লট অফ টনস অফ মেটেরিয়াল ইন ইন্টারনেট, ইউটিউব, যেখানে হচ্ছে যে এই জিনিসগুলো পাওয়া যায় বা এই জিনিসগুলো শেখা যায়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মক টেস্টও দেওয়া যায়, যে আমি একটা মক টেস্ট দিয়ে আমি আগে দেখে নিতে পারি যে আমার স্কোর কত হচ্ছে। তাহলে আইএলটিএস দিলাম, দেওয়ার পরে স্কোর পেলাম 7, আমি বলবো এখানে 6.5 যদিও বলে অনেক জায়গায়, তবু হচ্ছে যত স্কোর ভালো করা যায় তত ভালো। 7.5 মানে অ্যাটলিস্ট 7, আর 7.5 থেকে 8 হচ্ছে গুড স্কোর, আর তার চেয়ে ভালো হলে তো ভালো। সো এটা পেলে হচ্ছে যে এটা অ্যাডিশনাল পয়েন্ট হিসেবে, যদি আইএলটিএস এর স্কোর ভালো থাকে তাহলে স্কলারশিপের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে জিআরই চায়, যেখানে জিআরই চায় সেখানে আমাদেরকে জিআরই দিতে হবে, দিয়ে হচ্ছে যে স্কোর করতে হবে। এবং তারপরে হচ্ছে যে আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের এই প্রিপারেশন গুলো, কাগজপত্র রেডি, মোটামুটি রেডি, আমরা এখন অ্যাপ্লাই শুরু করব। তাহলে অ্যাপ্লাই শুরু করলে আমাকে দেখতে হবে কোন সেমিস্টার জন্য অ্যাপ্লাই করছি। সুতরাং আমাকে কিন্তু এই প্ল্যান গুলো, ছকগুলো আগে থেকে করতে হবে। আমি সিম্পলি একটা এক্সেল ফাইল খুলবো, এক্সেল শিট করবো ফর মাই গ্রাজুয়েট স্টাডি, আমি বাইরে যাওয়ার জন্য।
এবং তার প্রথম পাতাতে থাকবে যে আমার পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়, পছন্দের ইউনিভার্সিটি, উইচ আর দ্য ইউনিভার্সিটিজ দ্যাট আই ওয়ান্ট টু গো। তাহলে যদি মনে করি যে আমার প্রথম 50টা যে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ প্রথম 50টা বা 60টা এরকম বাদ দিয়ে তারপরে শুরু করব, তাহলে সেটাও করতে পারি। আমি যদি মনে করি না আমি এশিয়ায় করব, তাহলে হচ্ছে যে এশিয়ার মধ্যে কোন দেশে করব তার জন্য আলাদা আলাদা ট্যাবে হচ্ছে যে আমরা এভাবে খুলতে পারি। এবং প্রথমে তাহলে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করলাম, এবং করার পরে ওই ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে আমরা ওখানে যে ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স আছে, যারা আছেন, প্রফেসর যারা আছেন, তাদের হচ্ছে যে আমি সিভিটা চেক করব, দেখব তাদের আর্টিকেল কেমন, তাদের কে কেমন, বা তাদের কিরকম কাজ করেন, বছরে অ্যাভারেজে কয়টা আর্টিকেল পাবলিশ হয়, এই জিনিসগুলো দেখার পরে আমি হচ্ছে যে ওই একটা একটা করে নাম লিখব। এবং যেইটা আমার ফিল্ডের সাথে ম্যাচ করে না বা যেটা আমি চাই না ওই জিনিসটা পড়তে, ওটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি আমি ধরে নিচ্ছি একটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি 3জন থেকে 4জন হচ্ছে যে প্রফেসরের নাম লিখে রাখলাম যে দে আর ইন মাই প্রেফার্ড লিস্ট বা প্রেফারেন্স লিস্ট, যাদের কাছে আমি লিখবো। তাহলে এরকম যদি আমি 50টা ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করি যে মোটামুটি এই 50টা ইউনিভার্সিটিতে লিখবো, তাহলে 50 × 4 = 4, 50 = 200 হবে, 200 প্রফেসরের কাছে আমি লিখবো। এখন এই যে লিখবো, ওই যে 200 প্রফেসর সিলেক্ট করলাম, তাদের মধ্যে কাদেরকে প্রেফার করবো আমরা? অনেক সময় দেখা যায় যে 2জন বা 3জনের কাছ থেকে আমরা পজিটিভ রেসপন্স পেয়েছি, সেক্ষেত্রে কাকে সিলেক্ট করবো? সিলেকশনটা বেস্ট হচ্ছে যে কোন প্রফেসরের 1 বছরে, মানে বিগত 5 বছর বা 3 বছরের মধ্যে প্রতি বছরে অ্যাভারেজ পাবলিকেশনের সংখ্যা বেশি এবং ভালো পাবলিকেশন বেশি। কোন কোন ল্যাব আছে যারা হচ্ছে যে দেখা যায় যে ল্যাবের মধ্যে লোক সংখ্যা কম, তাদের আউটপুট কম, মানে দেখা যাচ্ছে যে বছরে 2টা অথবা 3টা অ্যাভারেজে পাবলিশ হচ্ছে। সো দোজ আর দ্য প্লেসেস যেখানে মনে হবে যে না, হয়তো সুপারভাইজার একটা আর্টিকেল লেখার ব্যাপারে বা আর্টিকেল দেখে দেওয়ার ব্যাপারে খুব একটা উদ্গ্রীব না বা একটু লেজি এরকম। সুতরাং আমরা অবশ্যই দেখবো যে তার আউটপুটের কোয়ালিটি, যে আমার কোন ধরনের জার্নালে পাবলিশ করছে, এবং হচ্ছে যে বছরে অ্যাভারেজে কতগুলো পাবলিশ করছে। যে প্রতি একটা ল্যাব থেকে যদি বছরে, আমি যেটা কনসিডার করি যে যদি বছরে একটা ল্যাবে গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট থাকে 6জন, 12জন, তাহলে 12জন যদি থাকে আমি ধরে নিতে পারি বছরে অ্যাভারেজে 5টা থেকে 6টা পাবলিকেশন আসা উচিত। তাহলে মানে এটা একটা সময় পরে, কারণ প্রথম 2-3 বছরে কিছু আসবে না, তারপরে তাহলে এরকম জিনিস দেখবো। এবং তার অ্যাওয়ার্ড কি আছে, তার গ্র্যান্ট আছে কিনা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এবং তার পেটেন্ট আছে কিনা, এই জিনিসগুলো দেখে আমরা সিলেক্ট করবো যে আসলে কোন ব্যক্তিকে আমি প্রেফার করছি। আমরা একটা প্রেফারেন্স লিস্ট করতে পারি ওখানে। এবং তারপরে হচ্ছে যে ওই ল্যাবে কতজন স্টুডেন্ট আছে, যদি কোনো পরিচিত থাকে কেউ, তাহলে আমরা বিশেষ করে যারা আমাদের অ্যালামনাস আছে তাদের কাছে লেখা যেতে পারে। আমাদের অ্যালামনাস বা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে, কাজে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে লিখলে তার কাছ থেকে খবরটা পাওয়া যাবে যে অমুক প্রফেসর কেমন, পার্সোনালি কেমন। এটা এটা করতে পারলে খুব ভালো। তো ইউনিভার্সিটি শর্টলিস্ট করলাম, এবং শর্টলিস্ট করলাম ওই যে কান্ট্রি অফ প্রেফারেন্সের বেসিসে, ইউএসএ তে করবো নাকি কানাডায় করবো না, অস্ট্রেলিয়ায় করবো না, জার্মানিতে করবো না, জাপানে করবো না, চায়নাতে করবো না, কোরিয়ায় করবো, এটা আমরা ঠিক করে নিলাম। করার পরে আমরা এভাবে করলাম, করার পরে আমি লেখা শুরু করব। তাহলে আমি যেটা সাজেস্ট করি যে আমি হচ্ছে যে একটা ইউনিভার্সিটিতে আজকে যদি আমি শুরু করি, আমি প্রথম 10টা ইউনিভার্সিটি, 50টার মধ্যে 10টা ইউনিভার্সিটিকে টার্গেট করলাম, এবং 10টা ইউনিভার্সিটি 10জন প্রফেসরকে মেইল করলাম। তাহলে আজকের দিন গেল। আগামীকালকে আমি আরো 10টা ইউনিভার্সিটিকে টার্গেট করব, এবং পরের 10টা ইউনিভার্সিটি টার্গেট করবো, 10জনকে মেইল করবো। তাহলে 5 দিনে কিন্তু আমার এই 50টা ইউনিভার্সিটি কাভার হয়ে যাবে। তাহলে 50টা ইমেল আমি পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু ইমেল পাঠানোর আগে ওই যে বলেছি, আমি যখন এসওপি লিখবো বা আমি যখন ইন্টারেস্ট শো করব, তখন তাকে মেইল করার সময়ও একটা ভাইব আমি দিব যে নো, আই এম এবল টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড আই এম ইন্টারেস্টেড ইন ইউর রিসার্চ, আই হ্যাভ গন থ্রু দিস। এবং হচ্ছে যে যাতে হচ্ছে সে ইন্টারেস্টেড হয়, যে যদি আমাদের প্রচ্ছদ ভালো হয় তখনই আমরা বইটা খুলে দেখি। সুতরাং আমার ইমেল যদি হচ্ছে যে আমি যথেষ্ট পরিমাণে অ্যাট্রাক্ট করতে না পারি, তাহলে কিন্তু হচ্ছে যে প্রফেসর ওটা পড়বেন না। এবং 80%, 90% বা তার অ্যাবভ চান্স হচ্ছে তারা ওটা পড়ে রেসপন্স করবেন না। বাট ডোন্ট গেট ডিসার্টেন, এটা হবেই, এটা হয়। তুমি যদি এই যে 200 প্রফেসরকে লেখা হয়, এরকম পার্সোনালাইজড মেল করা হয়, ডেফিনেটলি আই ক্যান অ্যাসিওর ইউ, ইউ উইল গেট রেসপন্সেস। অবশ্যই রেসপন্স পাওয়া যাবে। এবং তার সঙ্গে যদি ওই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফুলফিল করে, আইএলটিএস স্কোর যদি ঠিক থাকে, মোটামুটি 7.5, দেন অলমোস্ট ইউ আর গ্যারান্টেড টু গেট এ স্টুডেন্টশিপ অ্যাট এনি, মানে খুব বড় ইউনিভার্সিটিতে না হলেও এনি ইউনিভার্সিটিতে তোমরা হচ্ছে যে সুযোগ পাবা। এটা
এবং ওই যে বললো যে এত ওভারওয়েলমিং চাপ হয়ে যায়, যে এত অ্যাপ্লিকেশন আসে, যে কোথায় হচ্ছে যে আমি কাকে করবো। তো একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে যে আগে আসলে আগে পাবেন ভিত্তিতে। সুতরাং প্রথমে হচ্ছে যে আমরা ওয়েট করি যে লাস্ট ডেট কবে আসবে। অলওয়েজ এটা আমি খেয়াল করেছি যে আমার স্টুডেন্ট দেখে তো এই ফোন দিয়ে এলো আর আপনাকে স্যার রেফারি করছি, একটু দিয়ে ঠিক আছে, ওকে আই ডু ইট। তাহলে এটা করলাম একদম লাস্ট ডেট, স্যার আজকে রাত 12টার সময় হচ্ছে যে মানে লাস্ট ডেট, এর মধ্যে ডেডলাইন, এর মধ্যে সাবমিট করতে হবে। দিস ইজ নট এ গুড সাইন, কারণ হচ্ছে যে অলরেডি দে আর ফুল। সুতরাং শুরুতেই হচ্ছে যে আমরা যদি এটা করি যে যখন থেকে অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন হলো, দ্যাট ইজ মাচ বেটার, যে আমরা শুরু থেকেই এটা একটু চেষ্টা করব। ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এইখানে আমি যখন বাইরে অ্যাপ্লাই করতে যাব আমাকে কিন্তু হচ্ছে যে বেশ কিছু খরচ করতে হবে। খরচ করতে হবে বলতে বেশ কিছু খরচ হয়েই যাবে। যেমন আমি যদি আইএলটিএস দিই, আমার জন্য আমার হচ্ছে যে টাকা লাগবে ওই আইএলটিএস এ বসার জন্য। আমি ডাব্লিউএস করতে গেলে টাকা লাগবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাইরে অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রেও টাকা লাগবে। এখন বাইরে অ্যাপ্লিকেশন করার ক্ষেত্রে যদি টাকা লাগে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করবো, এইগুলো নয় করলাম। এটা হচ্ছে যে কোনো আত্মীয় স্বজন হোক, বন্ধু বান্ধব হোক, কোনো স্যার হোক, তাদেরকে বললে তারা এই কাজটা আমার মনে হয় করে দেন, যে তারা এটা দিয়ে দেন। সেক্ষেত্রে তাকে পে করে দিলেই হয়, যে যেহেতু US ডলারে পেমেন্ট করতে হয়, সুতরাং তাদের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে বা অন্যভাবে, দ্যাট ইজ ম্যানেজেবল, এটা ম্যানেজ করতে হয়। কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিংটা, যে আমি কিভাবে, যে আমার কত অ্যাপ্রক্সিমেট খরচ হতে পারে, এইটা করব। আর আরেকটা কথা, যে গণহারে অ্যাপ্লিকেশন করাচ্ছে, ওই যে এই অ্যাপ্লিকেশনের সিস্টেমটা হচ্ছে দু রকম। একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল, যে আমি কোনো একটা বিশ্ববিদ্যালয়কে লিখছি এইটা, আর আরেকটা হচ্ছে আমি কোনো প্রফেসরকে কন্ট্যাক্ট করছি এবং তার মাধ্যমে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কন্ট্যাক্ট করছি, এইটা একরকম। ইট ইজ অলওয়েজ বেট গো ফর দ্য লেটার অন, মানে হচ্ছে যে প্রফেসরকে যদি আমি কনভিন্স করতে পারি দ্যাট আই এম কেপেবল অফ ডুইং পেজ, অ্যান্ড ইফ আই ক্যান জেনারেট ইন্টারেস্ট, আমার প্রতি তার ইন্টারেস্টটা গ্রো করাতে পারি, দেন ইট ইজ ইউ হ্যাভ এ লট হায়ার চান্স টু ডু দ্য পিএইচডি। ওকে, সো এইটা হচ্ছে যে আমাকে টাকা পয়সা চিন্তা করতে হবে, অ্যাপ্লিকেশন ফি আছে, ভিসা ফি আছে, এগুলো সব দিতে হবে। ওই যে বললাম যে 80 থেকে 90% ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ইউ উইল গেট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, যে উত্তর পাওয়া যাবে না। তাহলে কি করবো তখন? এই যে 5 দিনে লেখা হয়ে গেল, আই উইল ওয়েট ফর অ্যানাদার 5 days। আমি আর 5 দিন ওয়েট করব, এবং বাই দিস 5 days আমি ওই যে 50 জন যে যে সেকেন্ড লিস্টে আছে বা সেকেন্ড ক্যাটাগরিতে আছে, তাদের হচ্ছে যে সিভি পড়বো, তারা কে কোন কাজ করে এটা দেখবো, এবং দেখে এই এসওপি লেখার কাজটা আমরা করে ফেলবো। 50টা এসওপি আমরা লিখে ফেলবো। যে জায়গাগুলোতে চেঞ্জ করা দরকার, পুরো এসওপি তো চেঞ্জ করা দরকার নাই, যে জায়গাগুলোতে চেঞ্জ করা দরকার ওইগুলো চেঞ্জ করবো। এবং এই 7 দিন পরে আমি একটা জেন্টল রিমাইন্ডার মেইল দিব, বা এটা হচ্ছে যে দেয়া যায় যে 7 দিন পর যে আমি তোমাকে একটা মেইল করেছিলাম, যে পসিবলি ডিউ টু ইউর ওভারওয়েলমিং ওয়ার্ক ইউ কুডন্ট get or you couldn't have time to take a look at it, so I am humbly requesting you, বলে হচ্ছে যে আবার সেই মেলটা, যে আমি তোমার এখানে কাজ করতে চাই এটা। সো এটা 7 দিনের দিন করলাম, করার পরে তাহলে আমার 3 দিন থাকলো, এই 3 দিন ওয়েট করব, এবং পরের দিন থেকে বা ওই 10th ডে থেকে বা 11th ডেতে আমি ওই প্রথম আবার শুরু থেকে করব, মানে হচ্ছে প্রথম 10টা ইউনিভার্সিটির 10 জন প্রফেসরকে মেল পাঠাবো, তারপরের দিন এভাবে করবো। সো এই প্রসেসে যদি সিস্টেমেটিক্যালি যাওয়া যায়, তাহলে ইট ইজ মাচ ইজিয়ার। না হলে যেটা সমস্যা হয়, যে আজকে আমি কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করছি, কালকে কোনটাতে করছি, আলটিমেটলি খেয়ে হারিয়ে ফেলি আমরা। সুতরাং আমি যদি আগে একটা মোটামুটি একটা লিস্ট করে ফেলি, যে আমরা ইউনিভার্সিটি গুলো এই, এবং এই ইউনিভার্সিটির এই ডিপার্টমেন্টে বা এই প্রোগ্রামে হচ্ছে যে একে লিখতে পারি, একে লিখতে পারি, এটা যদি লিখে ফেলি দেন। কিন্তু ইট ইজ বেটার নট টু রাইট অ্যাট দ্য সেম প্রোগ্রাম, যে একই ইউনিভার্সিটির একই প্রফেসরকে আমি একসাথে একই ইউনিভার্সিটির 3 জনকে মেল পাঠালাম। এটা করাটা অনেক সময় তারা বুমেরাং হয়ে যায়, কারণ হচ্ছে যে ইউজুয়ালি ডিউরিং লাঞ্চ টাইম আর ডিউরিং কফি টাইম দে হ্যাভ ডিসকাশনস, এবং তারা যদি ডিসকাশন করে যে একই জনকে হচ্ছে, বা তুমি একজনকে বললাম যে আমি এই বিষয়ের উপর ইন্টারেস্টেড, আরেকজনকে বলছি যে অন্য বিষয়ের উপর ইন্টারেস্টেড, দ্যাট ইজ নট নাইস। সুতরাং এটা করব। আর রিজেকশনটা তো কমন, আমরা এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে আমাদের শিখতে হবে, শুধুমাত্র যে এই অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে তা না, জীবনের ক্ষেত্রেও যে রিজেকশন খুবই কমন। আমরা মানে অ্যাকসেপ্টেন্স খুবই কম হয়, রেট 10 থেকে 20%। এটা আমাদেরকে মেনে নিতে শিখতে হবে, এবং এই যে কোশ্চেন করা যে হ্যাঁ ওরা একটা ভালো মতো দেখে নাই, আমার চেয়ে কম মেধাবীকে নিছে, আসলে কোন ক্রাইটেরিয়ার ভিত্তিতে দেখছে তারা,
এইটা হচ্ছে উই ডোন্ট নো। সো না জেনে যে আমরা এইভাবে ব্লেম গেম, এটা ঠিক না, বা এটা করতে হয় না। অলওয়েজ আমি যে চেষ্টা করবো, ঠিক আছে আমার হয়নি, আই উইল ট্রাই টু ইমপ্রুভ মাই এসওপি, আই উইল ট্রাই টু ইমপ্রুভ মাই সিভি, আই উইল ট্রাই টু ইমপ্রুভ মাই রিডিং, আর একটু বেশি পড়ে হচ্ছে যে অন্যভাবে একটু লিখি। সো উই নিড টু ট্রাই অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি উই আর ট্রাই। এখন হচ্ছে যে ওই অভিজ্ঞতার কথা, যে আমার জার্নি পিএইচডি, তা আমি সায়েন্সের ভেতরে ঢুকবোই না। মানে হচ্ছে যে যেহেতু এটা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম এবং হচ্ছে যে এখানে সব ডিসিপ্লিনের স্টুডেন্ট আছে, তো জাস্ট আমি শুধু বলবো যে আমি পিএইচডি করেছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুরে এবং ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে। এবং এই ভদ্রলোকের কারণেই ইনি আমার সুপারভাইজার, যে আমার জীবনের একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটে গেছে, পুরো জীবনের ট্রান্সফরমেশন। ইনি হচ্ছেন প্রফেসর কিনি। যাই হোক, এটা আমি যখন সিঙ্গাপুরে গেলাম, সিঙ্গাপুরে যাওয়ার পরে গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট আমি স্কলারশিপ পেয়েছি, স্কলারশিপ পাওয়ার পরে গিয়েছি। ও আচ্ছা, এখন কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু এরকম আছে যে আমার আইএলটিএস বা জিআরই দেয়া লাগেনি এই কারণে যে আই হ্যাভ সাম এক্সপিরিয়েন্স ইন মাই রাইটিং এসওপি অর সামথিং, দে গট ইমপ্রেসড, আই সেড দ্যাট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য আইএলটিএস স্কোর, ডু আই নিড টু সিট ফর ইট। তারা বলেছিল যে না, তোমার দরকার নাই, তোমার যেহেতু আর্টিকেল 2-3টা ছিল, সো আর্টিকেলের কোয়ালিটি ডাজ ম্যাটার সেক্ষেত্রে, যে দে নো দ্যাট, দে স দ্যাট আই হ্যাড সাম এক্সপিরিয়েন্স ইন রাইটিং আর্টিকেলস, আমার রাইট আপের কিছু এক্সপিরিয়েন্স, এটা দেখে তারা বলছে ইউ ক্যান কাম হিয়ার অ্যান্ড লাইক ডু এ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স, দ্যাট শুড বি ফাইন। তো এটা করার পরে ওখানে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের জন্য আবার আরেকটা সিস্টেম ছিল যে পরীক্ষা দেওয়া যায়, যে ওখানে পরীক্ষা দিয়ে যদি পাশ করা যায় তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সই করা লাগবে না। অ্যান্ড আই গট দ্যাট, যে আমার ওখানে কোর্স করা লাগেনি, আইএলটিএস টোফেল কোনোটাই লাগেনি। এটা হয়, তবে আইএলটিএস আগে থেকে যেহেতু আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি, সেহেতু হচ্ছে যে বেটার টু হ্যাভ অ্যান আইএলটিএস স্কোর। তাহলে এই ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়ে হচ্ছে যে আমি আমার এই সায়েন্সটা আসা, আমার পুরো প্যারাডাইম শিফট হয়ে যাওয়া। কারণ আমি এখানে পাশ করেছি 90-তে হচ্ছে বটানি ডিপার্টমেন্ট থেকে, এবং ইনার কাছে যাওয়ার পরে শুধু না, এনইউএসএ যাওয়ার পরে আমার প্রথম অনুভূতি হচ্ছে আমি কিছুই জানি না, সত্যি সত্যি কিছু জানি না। যে আমাদের পৃথিবীটা, বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বলে যাই বলি, এত ক্ষুদ্র ছিল তখন, যে আমরা আসলে ওখানে যে ফিল করেছি, অন্তত এটুকু বুঝতে শিখেছি যে আমি আসলে কিছু জানি না। এবং ওই যে রেশটা, এটা কিন্তু এখনো আছে, আমি আসলে কিছু জানি না। কারণ আমরা যতই নিজেকে পণ্ডিত মনে করি, আমি খুব জানি, আমরা আসলে একটা লার্নিং কার্ভের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকি সবাই। যে আমি যদি মনে করি যে কোনো একটা নির্দিষ্ট অ্যাসপেক্ট বা সাবজেক্টের মধ্যে আমি এখানে আছি, তো আরেকজন এখানে আছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে রিক্সা চালায়, সে আছে এখানে, আমি আছি এখানে। সো দের ইজ নাথিং টু বি ওই যে এরকম মনে করার কারণে যে আমি সব জানি, এবং আমরা আসলে জানি না। যতটুকু জানি এটা খুবই 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 ক্ষুদ্র। তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আমি জানতে শিখলাম, বুঝতে শিখলাম, এবং এটা হচ্ছে আমার পিএইচডি করে বেরিয়ে আসার পরেও এইটা হচ্ছে আমার মূল অ্যাচিভমেন্ট, যে আমি আসলে কিছু জানি না এটা। তো ওখানে যাওয়ার পরে যেটা ঘটলো, দুটো কোর্স নিতে হয় এনইউএসএ। বললাম যে যেহেতু ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং এ ওয়ার্ল্ডের 17th ইউনিভার্সিটি, 17 নম্বর ইউনিভার্সিটি ছিল, ওখানে 6টা কোর্স করতে হতো, কোর্স ওয়ার্ক, এবং 18 সেমিস্টারের মধ্যে আমাকে অ্যাভারেজে যদি B+ না থাকে কোর্সে, তাহলে দে উইল নট অ্যালাউ মি টু কন্টিনিউ ফার্দার। মানে তারা 3 সেমিস্টার পরে যদি দেখে যে না, আমার এই কোর্সগুলো আমি অ্যাভারেজে B+ পাইনি, দে উইল সিম্পলি গিভ মি মাস্টার এন্ড উইল সে বাই বাই, তোমার দরকার নাই পড়ার। যেটা হচ্ছে যে উনি কিন্তু বললেন। আর যদি দেখা যায় যে হ্যাঁ ঠিক আছে, যে আমি এই B+ পেয়েছি, দেন আই এম এলিজিবল টু সিট ফর কোয়ালিফাইং এক্সাম, মানে আমি কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশনে বসার যোগ্যতা অর্জন করলাম, দেন আই হ্যাভ টু গো ফর এ এক্সাম, যে আমি কোয়ালিফাইং এক্সামিনেশনে বসলাম, বসার পরে পাশ করলাম, পাশ করার পরে দেন আই হ্যাভ টু গো ফর টাইটেল ডিফেন্স, যে ঠিক আছে আমি পটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট তখন পিএইচডির জন্য, আমি যে যতটুকু কাজ করেছি এর মধ্যে তার সেটা টাইটেল ডিফেন্স, মানে সেটা পিএইচডি কনভার্ট করার উপযুক্ত কিনা। আই হ্যাভ টু ডিফেন্ড মাই সেলফ, যে হ্যাঁ আমার কাজটা ভালো, এবং এটা করার জন্য সুপারভাইজার উইল বি দেয়ার টু হেল্প ইউ, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। এইটা তো তার আগে হচ্ছে ল্যাব রোটেশনের কথাটা বলে নেই, যে ওখানে সিস্টেম হচ্ছে, বা যে কোনো ইউএস বেসড জায়গায় সিস্টেম হচ্ছে যে 2টা আবার 3টা ল্যাবে হচ্ছে ল্যাব রোটেশন করতে হয়, মানে 1 মাস করে কাজ করতে হয়, এবং কাজ করার পরে ইউ ক্যান চুজ যে আলটিমেটলি কোন ল্যাবে কাজ করলাম। আমার বোটানি ব্যাকগ্রাউন্ড, সুতরাং আমি তো হচ্ছে যে একজন বটনিস্টের কাছে গেলাম,
এবং গিয়ে ল্যাবে কিছুদিন কাজ করলাম, এবং মোটামুটি এরকম ছিল যে যেহেতু আমি বটনি থেকে পাশ করেছি, আমি ওখানেই করবো, এবং যে মডেলগুলো নিলাম এগুলো বোটানি রিলেটেড মডিউল। তারপরে এই ভদ্রলোকের কাছে আসলাম ইনার ল্যাবে, এবং ইনি প্রোটিন কেমিস্ট্রিতে কাজ করেন, প্রোটিন কেমিস্ট, মেনলি স্নেক ভেনম প্রোটিন নিয়ে কাজ করেন এবং তার বায়োলজিক্যাল ফাংশন। সো আমি 1 মাস না 1 সপ্তাহ যাওয়ার পরে আই জাস্ট ফেল্ট দ্যাট দিস ইজ দ্য প্লেস ফর মি। মানে উনার কথাবার্তা এবং উনার ক্যাপাবিলিটি, যে মানুষকে বোঝানোর জন্য বা কনভিন্স করার জন্য অনেক কিছু, এবং ওনার সময় দেয়া, এই জিনিসগুলো দেখে আই ওয়াজ অ্যামেজড এন্ড আই ডিসাইডেড টু কন্টিনিউ উইথ দেয়ার। এবং এটা কিন্তু পুরোপুরি একটা শিফট, যে আমি এক জায়গা থেকে, একটা ফিল্ড থেকে পুরোপুরি অন্য জায়গায় যাচ্ছি। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে যে উনি আমাকে যে কথাটা বললেন যে রেজা, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ, আই ওয়ান্ট টু লার্ন মলিকুলার বায়োলজি, আই এম এ প্রোটিন কেমিস্ট, সো ক্যান উই ডু দ্যাট টুগেদার। জাস্ট ইমাজিন, উনি একজন প্রফেসর, উনি কাজ করেন এক ফিল্ডে, এবং উনি এই স্নেক ভেনম প্রোটিনের মধ্যে, মানে পৃথিবীর প্রথম 3জন বিজ্ঞানীর মধ্যে একজন, সায়েন্টিস্টের মধ্যে একজন স্নেক ভেনম প্রোটিনের মধ্যে। এবং উনার বহু পেটেন্ট আছে যেগুলো হচ্ছে যে ড্রাগ হিসাবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালও আছে এখন। উনি বলছেন আমাকে যে আই এম এ প্রোটিন কেমিস্ট, আই ডোন্ট নো মলিকুলার বায়োলজি, সো ক্যান উই লার্ন টুগেদার। সো এইটা কিন্তু হচ্ছে যে আমার জীবনটাকে বদলে দিল। ঠিক আছে, ওকে, আই উইল ট্রাই। কারণ উনি জানেন না বলছেন, উনি এত জেনেও, আর আমি তো হচ্ছে যে আসলে কিছুই জানি না। কারণ জীবনে প্রথম যে খুব সিম্পলেস্ট যে ইনস্ট্রুমেন্ট, যে পাইপের দিয়ে যেটা দিয়ে পানি তোলা হয় বা সলভেন্ট তোলা হয়, সেটা আমি জীবনে চোখে দেখেছি ওখানে গিয়ে। এবং এই যে 1.5 বছর আর 3 সেমিস্টার কি কষ্ট করেছি, ইউ কান্ট ইমাজিন। সরি, যে রাতের পর রাত ঘুমহীন কেটেছে। কারণ এখানে তো আমাদের কোনো বেসিক নাই, কোনো বেস নাই। এইখানে আমরা বটনিতে যা পড়েছি বা আমরা কোর্স ওয়ার্কে যা পড়েছি, আসলে ওগুলা স্কুলেও না, তারও হচ্ছে যে আগের পড়া। সুতরাং আমাকে যদি হচ্ছে যে ওই কোর্স গুলোতে পাশ করতে হয়, পড়তে হয়, মানে এটা অকল্পনীয় রকমের একটা ওই জায়গাতে পৌঁছানো। সো উই ডিড দ্যাট, যে আমি হচ্ছে যে যে না এটা হতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে প্রেস্টিজের ব্যাপার, যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখান থেকে পিএইচডি করতে গেছি, আমি পিএইচডি না করে ফিরে আসবো, এটা হচ্ছে যে এটা তো খুবই ডিফিকাল্ট, বা এটা খুবই লজ্জার হবে আমার জন্য, যে শুধুমাত্র মাস্টার্স দিয়ে বিদায় করে দিবে এটা। সো আমরা প্রথম সেমিস্টারে যা নিয়েছিলাম, তারা হচ্ছে প্রথমে নেচার বা সায়েন্সের আর্টিকেল ধরাই দিল, দিয়ে বললো যে নেক্সট ক্লাসে উইল ডিসকাস অন দিস। জীবনে তো কোনোদিন নেচার সায়েন্সের নামই শুনি নাই, সত্যি সত্যি। আর্টিকেল কি, রিসার্চ আর্টিকেল কি চোখে দেখি নাই, বা ওইভাবে আমরা জানি না যে কোয়ালিটি বলতে কি বুঝি। এখন যেমন আমরা বলি যে রিসার্চ কোয়ালিটি বললে স্টুডেন্টরা পর্যন্ত হচ্ছে যে তোমরা বোঝো যে অ্যাবাউট ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর, অ্যাবাউট কোয়ার্টাইল, যে Q1 Q2 এগুলো আমরা জানি, আমরা কিছু জানতাম না সত্যি সত্যি। এবং ওখান থেকে হচ্ছে যে 10টা পেপার এরকম ধরিয়ে দিল, নেচার সায়েন্স মানে খুব হাই স্ট্যান্ডার্ডের পেপার। ওই পেপারের টার্মগুলো পড়তে, যে বুঝতে, আসলে যে পেপারের টাইটেলটা সেটা বুঝতে হচ্ছে যে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সো আই গট এ সি অ্যান্ড এ ডি, দুটো মডিউলের মধ্যে, দুটো কোর্সের মধ্যে একটাতে সি পেয়েছিলাম, একটাতে ডি পেয়েছিলাম। সো আমি প্রথম সেমিস্টার খারাপ করে গেলাম, তাহলে নেক্সট সেমিস্টার কি করবো? আমাকে তো অবশ্যই হচ্ছে যে আমাকে ভালো করতে হবে। নেক্সট সেমিস্টারে কোনো মডিউলই নাই, নেক্সট সেমিস্টারে নেওয়ার মতো কোনো ভালো মডিউল পেলাম না। ওদের এখানে মাস্টার্স কিন্তু হচ্ছে, বা এটা আমাদের মতো না যে এই যে আমাদের এই 5টা কোর্স আছে বা 6টা কোর্স আছে, সবই পড়তে হবে, এরকম না। ওখানে কোর্স অফার করা হয়, এন্ড অ্যাকচুয়ালি দ্যাট শুড বি দ্য ওয়ে অফ হায়ার এডুকেশন। কারণ মাস্টার্স তো হায়ার এডুকেশন, এখানে অনার্স পর্যন্ত ঠিক আছে, দ্যাটস ওকে, বাট মাস্টার্সে ইট শুড বি। এবং অ্যাকচুয়ালি উই শুড চেঞ্জ, আমাদেরকে এই ধারণা থেকে আমাদের স্যারদেরকেও বেরোতে হবে, এবং সবাইকে বেরোতে হবে যে মাস্টার্স মানে যে, যেমন আমার এখানে বায়োটেকনোলজি, প্ল্যান্ট নিয়ে পড়ায়, নিউরন নিয়ে পড়ায়, মানে স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে পড়ায়, আবার অ্যানিমেল নিয়ে পড়ায়, মাছ নিয়ে পড়ায়, গরু নিয়ে পড়ায়। একটা স্টুডেন্টের তো সব পড়ার দরকার নাই। যে ছেলেটা হি ওয়ান্টস টু লার্ন অর বিল্ড আপ হিজ ক্যারিয়ার অন নিউরোবায়োলজি, তার গাছের দিয়ে কি দরকারটা কি? সো এখানে ওখানে সুযোগ থাকে যে এটা। সো উই আর ট্রাইং টু চেঞ্জ, আমরা চেষ্টা করছি, দেখা যাক কতদূর করা যায়। তো এটা তো নিলাম। যাই হোক, তারপরে হচ্ছে যে পরের সেমিস্টারের কোর্স সেরকম পেলাম না, তারপরের সেমিস্টারে 4টা নিয়ে কোর্স নিয়ে, এবং 4টার মধ্যে 2টো বা 3টাতে হচ্ছে যে A+, আর তারপর একটা A পেয়ে আই কুড সিট ফর দ্য কোয়ালিফাইং এক্সাম। এবং এই যে কিছুই না, যে আমি এই গর্ধব মার্কা আমি, সে হচ্ছে যে ওইখানে গিয়ে ওইটা স্ট্রাগল করে পার হয়ে 1.5 সেমিস্টার পরে হচ্ছে যে আমি কোয়ালিফাই করলাম আসলে পিএইচডি তে এনরোল করার জন্য। গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট থেকে পিএইচডি স্টুডেন্ট হলাম।
এইটা তারপরে হচ্ছে যে আচ্ছা এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কি অনেক দেরি হয়ে গেছে তারপরেও 3-4 মিনিট সময় নেই এটাতে যে ওখানে গিয়ে আমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। আমি ল্যাপটপ দেখিনি জীবনে চোখে, কারণ তখন হচ্ছে যে আসলে কম্পিউটার মাত্র এসছে বাংলাদেশে বা তাহলে হচ্ছে যে কেমনে হয়, যাই হোক কোনোভাবে তৈরি করলাম পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করার পরে ওখানে গিয়ে স্লাইডের মধ্যে ওই কম্পিউটারে দেওয়া হলো, ওরা দিয়ে দিল ল্যাপটপের মধ্যে, দেওয়ার পরে হচ্ছে যে আমার বোধহয় 3rd বা 4th নাম্বারে আমার প্রেজেন্টেশন ছিল। অ্যান্ড দ্য এক্সামের মার্ক হচ্ছে তার উপরে যে আমি ওই পেপারটা বুঝতে পেরেছি কিনা এটা আমাকে হচ্ছে যে বলতে হবে, একটা জার্নাল ক্লাবের মতো। এবং আগের জন যে প্রেজেন্ট করে গেছে সে বন্ধ করেনি, মাউস নাই, কিবোর্ডে কি বলে ওই যে কিপ্যাডে দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে, আওয়াজ সোয়েটেড ওই 15-20 সেকেন্ড আমি পুরো ঘেমে গেলাম, আমি বন্ধও করতে পারি না ওটা, আমার ফাইল খুলতে পারি না, ইট ওয়াজ মেস। এবং তারপরে যাই হোক সামবডি কেম এন্ড হেল্প মি টু ওপেন মাই পিপিটি, এবং ওই যে 30 সেকেন্ড বা 20 সেকেন্ডে আমি যে ঘেমে গেছি, তারপরে নিজের স্লাইড নিজে চিনতে পারতেছি না, নিজের নাম নিজে পড়তে পারতেছি না। ইট হ্যাপেন লাইক দ্যাট। এবং ওই জায়গা থেকে ঠিক 2 বছরের মাথায় আমি ব্যাংককে গ্র্যাজুয়েট কংগ্রেসে গিয়ে ওখানে বেস্ট প্রেজেন্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। তারপরের বছর ওখানে বিভিন্ন দেশে আশেপাশের দেশের গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কিন্তু কংগ্রেস হয়, কনফারেন্সের মতো হয়। এবং তারপরের বছর সিঙ্গাপুর হয়েছিল এনিমেসে, এবং ওখানেও আমি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম। তারপরে হচ্ছে এটার জন্য 2.5 বছর পরে, তখন হচ্ছে যে যেটা সরি 3 বছর পরে, তখন হচ্ছে যে যেহেতু আমি আর্টিকেল একটা পাবলিশ করেছিলাম, একটা রিওয়ার্ড সিস্টেম ছিল যে যদি কেউ এখনকার Q1 বলে, তখন আমাদের ল্যাবে ছিল যে 3.5-এর উপরে যদি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরে পাবলিশ করতে পারে, তখন Q1 আসেনি আসলে, কোয়ার্টাইল ওই সিস্টেমটা আসেনি, করতে পারলে তাকে হচ্ছে যে বিদেশে কোনো কনফারেন্সে বস নিজের খরচে পাঠাবে। সো আই আই ওন দ্যাট, যে আমি অস্ট্রেলিয়াতে অ্যাডিলেডে একটা কনফারেন্স ছিল থ্রম্বোসিস ব্লাড কোয়াগুলেশনের উপরে, and I went there and gave my talk. তারপরে হচ্ছে যে বস্টনে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটে, এখানে তার পরের বছর আমি হচ্ছে ইনভাইটেড স্পিকার হিসেবে দাওয়াত পেলাম ওখানে কথা বলার জন্য। সো এই কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার মতো ডাম, যে হচ্ছে কিছুই জানে না বা জানতো না, এখনো জানে না, এ যদি হচ্ছে যে এইরকম নাথিং থেকে কিছু একটাতে হতে পারে বা এরকম জায়গায় যেতে পারে, তোমরা আমার চেয়ে অনেক অ্যাহেড, অনেক অ্যাহেড, অনেক সামনে এগিয়ে আছো। সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান মেক এ ডিফারেন্স এন্ড ডেফিনেটলি ইউ ক্যান হ্যাভ ইট, ইউ ক্যান ডু ইট। সো এটা হচ্ছে যে এনিওয়েসে বিশাল খেলার মাঠ, ল্যাব, এবং ডান দিকে যে উপরে ডান দিকের যে ছবিটা, এটা হচ্ছে ল্যাব রিট্রিট। ওখানে একটা খুব মজার জিনিস ছিল যে বছরে 2বার নিয়ম হচ্ছে যে সুপারভাইজারকে, বা যে ল্যাবে আমি কাজ গ্রাজুয়েট স্টাডি করছি বা রিসার্চ করছি, স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে বাইরে 2 রাত হচ্ছে থাকতে হবে, মানে হচ্ছে যেটাকে বলে ল্যাব রিট্রিট, ক্যাম্পিং এর মতো থাকতে হবে, এবং যেখানে আনঅফিসিয়াল পরিবেশে ল্যাবের প্রবলেম, রিসার্চের প্রবলেম, এরকম কোনো কোনো দিন মানে একবার এরকম হলো রাত 1টার সময় সবাইকে ডেকে কামান লেটস হ্যাভ এ ল্যাব মিটিং বলে, তারপরে হচ্ছে লেট ডিসকাস আওয়ার রিসার্চ প্রবলেম বলে, প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়ালি তুমি কোন জায়গায় আটকায় আছো, স্টাক হয়ে আছো, তুমি কোন জায়গায় আছো, এইটা। সো ইট ওয়াজ অ্যান অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স বিভিন্ন সময়ে। সো আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল লাইফ ব্যাক দেয়ার, অ্যান্ড আই স্টিল মিস ইট। গত বছর আগের বছরও হচ্ছে যে উনি রিটায়ারমেন্ট করছিলেন, এবং রিটায়ারমেন্টের জন্য উনি আমাকে ডেকেছিলেন, আই ওয়েন্ট দেয়ার। অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি মানে উনি শুধু গুরু বলবো সেটাও না, যে আমি যা কিছু শিখেছি সত্যিকার অর্থে, যে কিভাবে কথা বলতে হয়, কিভাবে পিপিটি তৈরি করতে হয়, কিভাবে একটা আর্টিকেল লিখতে হয়, এভরিথিং উনি আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন। এবং এটা হচ্ছে যে একটু ডিফারেন্ট কম্পেয়ার টু জাপানে বা হচ্ছে যে এশিয়ান কান্ট্রিতে যারা হচ্ছে যে আমরা পিএইচডি করি, সেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা শিখিয়েছেন, যে কি করে চিন্তা করতে হয়, কি করে প্রবলেম ফাইন্ড করতে হয়। এখন যেটা আমি বলি যে কেউ যদি আমাকে জাস্ট বলে দেয় যে তুমি এই এই জিনিসটা করো, এভাবে করো, এর বাইরে তুমি যেতে পারবে না, আমি কিন্তু চিন্তা করতে শিখবো না। কিন্তু ওখানে যেটা নিয়ম, যে এটাই ইউএস সিস্টেম যারা ফলো করে বা ইউরোপিয়ান সিস্টেম যারা ফলো করে, ওখানে যেটা নিয়ম সেটা হচ্ছে যে তুমি প্রবলেম বের করবা, তুমি হচ্ছে যে ওটাকে সলভ করার জন্য কি করা যায়, ইউ উইল ডিসকাস উইথ হিম, দেন বোথ উইল হ্যাভ ডিসকাশন এন্ড কাম টু এ কনক্লুশন, দেন হচ্ছে যে আমি এক্সপেরিমেন্ট করবো এভাবে। কিন্তু এশিয়ান কান্ট্রিতে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য লিভার, কি বলবো,
উন্মুক্ততা নাই যে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবো সুপারভাইজারের অনুমতি ছাড়া। আর ওখানে হচ্ছে যে আমি কি করতে চাই, সুপারভাইজার আস হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু এন্ড হি উইল ফ্যাসিলিটেট। সো এই জিনিসগুলো একটু যদি আমরা খেয়াল রাখি, যদি সত্যি সত্যি আমরা শিখতে চাই যে কি করে চিন্তা করতে হবে, অবশ্যই হচ্ছে যে আমি মনে করি যে এরকম জায়গায় যাওয়া উচিত যেখানে অন্তত চিন্তা করতে শেখানো হয় বা চিন্তা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ওকে, সো আই থিঙ্ক লাইক আই টুক লাইক ভেরি লং টাইম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পরে যদি সুযোগ হয় ইনশাল্লাহ হচ্ছে থাকবো। সো থ্যাংক ইউ ফর গিভিং। স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অসাধারণ একটা সেশন নেওয়ার জন্য। এবং আমার মনে হয় যারা হায়ার স্টাডিজে আগ্রহী তাদের একটা পাথেয় হিসেবে থাকবে আর কি স্যারের লেকচার। তো যদিও টাইম অনেক হয়ে গেছে, তবু স্যার যদি অনুমতি দেন তাহলে কারো যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে দু একজনের কোশ্চেন আমরা নিতে পারি। সো কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জাস্ট আমরা দুই একজন নিব আর কি। আপনারা কেউ কোশ্চেন করতে পারেন আর কি। এছাড়াও রাত্রেবেলা রাত 10:30টার পর থেকে আমি ওপেন, মানে রাত 10:30টার পর থেকে রাত 1:30 2টা এই পর্যন্ত। ওই সময়টা হচ্ছে যে আমি স্টুডেন্টদের সাথে, এটা আমার ডিপার্টমেন্টে বলা আছে, ল্যাবে বলা আছে, প্লাস আশেপাশের ডিপার্টমেন্টে বলা আছে, রিলেটেড ডিপার্টমেন্টে, যে ইফ দে ওয়ান্ট টু ডিসকাস এনিথিং উইথ মি, ওই রাত 10:30টার পর থেকে ওই বাকিটুকু সময়টা হচ্ছে যে আই এম ওপেন। সো আমার ফোন নাম্বার যদি থাকে, গাইডে আছে বা অন্য কথা আছে, ইউ ক্যান হ্যাভ ইট অর ইউ ক্যান সেন্ড মি জাস্ট এ মেইল, আই ক্যান অ্যান্সার, নো প্রবলেম। তো যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারের লাস্টের দিকে চলে এসেছি আর কি। এবং যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন প্রত্যেককে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমরা এই ধরনের আয়োজন রাষ্ট্র থেকে নিয়মিত আয়োজন করবো ইনশাল্লাহ। তো আমরা তাহলে আজকের মতো বিদায় নিতে পারি। এবং আবারও স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদেরকে তার মূল্যবান সময় থেকে এতগুলো সময় দিয়েছেন। সো আমরা তাহলে স্যার শেষ করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এবং আই হোপ যে এই ধরনের প্রোগ্রাম রাকসু বা হচ্ছে যে সমস্ত স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন তারা হচ্ছে যে করবে, কারণ শুধু এটা না যে যে কোনো জিনিস, জার্নাল ক্লাব, অন্তত কালচারটা তৈরি হোক। এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের এখানে কোনো কালচারই নাই যে আমরা একটা ডিপার্টমেন্টে হোক বা একটা জায়গায় হোক আমরা রিসার্চ নিয়ে কোনো হচ্ছে যে কথা বলছি একসাথে গ্রুপ করে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো থ্যাংক ইউ, মানে এটা আহ, খুবই ভালো উদ্যোগ, অ্যান্ড কিপ ইট আপ। এনি টাইম আমাকে ডাকলে থ্যাংক ইউ স্যার। আমি যে কোনো প্রোগ্রামে আসবো, এই ধরনের প্রোগ্রামে অন্তত। অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ স্যার। আর সবার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি আর কি, আমাদের স্বাভাবিকভাবে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সাথে অ্যালুমনাইদের কানেকশন খুব একটা নাই। তো এটা কিভাবে আরো ইন্টারেক্টিভ করা যায় বা কিভাবে ইজি করা যায়, আমরা একটা অ্যাপ বানানোর আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি, কিছুটা এগিয়েছি। আচ্ছা, কাইন্ড অফ লিঙ্কডইন টাইপ হতে পারে। এখানে স্টুডেন্টরা এবং অ্যালুমনাইরা পরস্পরের সাথে কমিউনিকেশন করতে পারবেন আর কি। এবং আশা করছি এটা হওয়ার পরে যারা রিসার্চে আগ্রহী তারাও তাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যালুমনাস খুঁজে পেতে পারে। এবং যেটা তাদেরকে লং রানে অনেক বেশি হেল্প করবে। তো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের সেশন এখানে আমরা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার।